lassen Sie mich an etwas bei James Sterling erzählen. Man muss verstehen, James war nicht nur ein Mann, der in einer Firma arbeitet, war die Firma. Von dem Moment an, als laufen konnte, wurde darauf vorbereitet, Apex Dynamics zu leiten. Wenn Sie noch nie von Apex Dynamics gehört haben Sie wahrscheinlich hinterm Mond gelebt. Sie haben praktisch die Hälfte der Smart Technologie erfunden, die Sie täglich nutzen. Hat sich led direkt für Palo Alto, in Jultais den Molosglasen Style für Innovation und, offen gesagt, für das Ego eines einzigen Manns, Richard Sterling, James Vader. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und zu liken. As welcher Stadt wenn Sie dies geschickt? Schreiben Sie es uns in die Kommentare, jet machen weiter. Richard war ein Titan. War die Erdbahn Kerl, denn nicht in Fetchen ihnen Raum heinigen, nicht Anders sagt James mit dem einzigen Ziel auf, die Burnham zu sehen. James hat kein normal Kennet. Wenn Kinder Baseball spielten, said James in Burstand sitzungen und learned den Unterschied zwischen Ebede und Nettojuan. Sein Collegiebstless für ausfallen, ihnen entstehen und Acquisitionsdealen Singapur abzusleien. Die 20 Salid, Serleben Gerleinarbeit, klettert geht Sprosshoch, nicht weil must, sondern weil Richard es immer verlangt. Richard glaubt an Meritocratie, selbst für seinen eigenen Sohn. James beginnt am Postrom, arbeitet in Forschung und Entwicklung, leitet die Logistik und war schließlich, in den letzten 10 Jahren, Chief Operating Officer. Der Citadel wartet auf ihn, sicher in einer Skubbled Verstadt, wartet nur darauf, dass sein Vater endlich zurücktritt. Aber Richard Sterling tritt nie zurück. Der Anruf kam an einen Dienstagmorgen, gerade als James das Abexabquartier betrat. Es war Herr Harrison, der Familienanwalt, dessen Stimme eingespannt an formal klang, als wurde ein Fusionstat einer die Würden. Richard hat beim Pflegenfischen in Montana einen massiven, unerwarteten Herzinfarkt erlitten. Sofort tot. Der Still, der in James Leben folgt, war unbetrübend. Es war nicht jene Treuer, zumindest nicht zuerst. Es war der Stock, das Fundament verstanden war. Richard war ruhig, oder nicht? Sollfreimer Leben, oder zumindest lange genug, damit James das massive Collaborationsprojekt abschließen konnte, das sie 2 Jahren geplant hatten. Das Begerbes war natürlich ein Spektakel. All grown Namen der Techwelt waren da, Politiker, Investoren, enorm für Richards Einfluss. James stand stief neben seiner Mutter, Elena Sterling, einer Frau, deren Hauptaufgabe wir sich Gerlein darin besten, die Illusion der perfekten Sterling-Familie aufrechtzuerhalten, in seiner jüngeren Schwester, Shara. Shara war das Square-Skeff, ein Freigesteifenslerin, der in Brooklyn lebt und die Techwelt wie ein entsteckende Krankheit behandelt. Sie war traurig, klar, aber meistens erleichtert, dass sie nicht mehr so tun muss, als würde sie sich für Serverfarmen interessieren. Für James waren die Tage zwischen dem Tod und der Testamentsöffnung ein einzig notwendige der Justierung. Konnte nicht trauern, musste fahren. Musste den Verstand beruhigen, die Nerven und Actionabesnifteien sicherstellen, dass die riesige Beleggschaft von Apex Dynamics nicht in Panik gerät. War bereits in offiziell Ziel. Es folgt sich richtig an. Es folgt sich an, als würde sein Bestimmung endlich eintreffen. Die Testamentsöffnung von genuin Watchnats der Beerdigung in der Bibliothek des Sterling in unseren Stadt, einen Wittlefagen, Posenten Bauwas importierte Italienischen System, mit Blick auf den pazifischen Ozen. Der Raum war aus dunklem Holz, Litter und dem Strohen George von alten Geld. James, sein Mutter und Shara Hossein Harrison, der ihnen ständig besorgen Ausdruck trug, der immens die sich geblitzten an einem massiven Mahagonitis gegenüber. Herr Harrison räuspert sich unrecht sein Liberals Jurcht. War sind hierher zusammengekommen, den letzten Willen und das Testament von Richard Sterling von Char. Januar 2018 zu sehen. Der erste Stand war langweilig, aber vorhersehbar. Der Großteil des Privatvergnügens, das Anwesen, die Kunstsammlung, der Privatjet, ging an Elena Sterling, James' Mutter. Shara erhielt einen großzügigen Fonds, genug, sicherzustellen, dass sie für den Rest ihres Lebens abstreckt Landschaften melden konnte, und sich jemals an die mit sorgen zu müssen. Dann kamen die Internmentsvergnügenswort. Das war der Teil, auf den James gewartet hat.
Das war sein belohnen für zwei Jahre sind Blut, Strien Sklavosenschick, en getrieben von schrecklichem Kaffee. Herr Hausen nahm ihnen langsamen, Bejtegen Sklockwasser. Bisglitch der Unternehmensstruktur von Apex Dynamics Word Richard Sterlings Beerschenderentil, der Econopercentage der Ekinen Volstemrichard umfasst, we awarded an Semeltesten Sohn, James Sterling, Bertragen. Ein well stiller befriedigen durchflutet James. Es war vollbracht. Formalisiert. Die Zukunft war gesichert. Warf seiner Mutter einen Blick zu, die ihm in kleines, stolzes stinkt. Shaho infekt nur erleichtert es, dass der langweilige Jurististil vorbei war. Herr Hausen fuhr fort, sein Stemjuan professional Trockenit zurück. Allerdings war Jim den Bestimmungen des ersten Kadazels, das erst vor 3 Monaten, amponado. May dieses Jahres, Volkswagen Word, ihn wesentlichen Nurung vorgenommen. James runzelt des Stern. In Kadazel? Richard hat nichts davon erlebt, it was zu aktualisieren. Richard hast den Alt an Papierkram. Normalerweise unterstreber nur, wenn James in dieses Wang. Dies Kadazel, zeigt Herr Hausen und tippt auf einen dicken Stapel Papier, nur die Eigenrestruktur des Privatvergnens oder der Verfrau Sterling und Miss Sarah Sterling in Richard in Trusts nicht, macht ihn passen sah James direkt an, sein Gesicht ihn maßt des Unbehagens. Es betrifft das Glilich den Econopercentage beherrschenden Anteil an Apex Dynamics. James biegt sich vor, ihn kaltert Noten bildet sich in seinem Magen. Herr Hausen, was Jenna besagt das Kadazel. Der Enwaltet mit tief durch, als wurde Glichen iskalt Wasser springen. Das Kadazel wieder auf die Bertragung des Econopercentage beherrschenden Anteils an James Sterling. Die Luft which aus dem Raum. James spurt, wie das Blut aus seinen Gesicht wich. Wie bitt? Wieder oft. Ja, Herr Sterling. Das Dokument ist eindeutig. Es besagt, dass Richard Sterlings Gesender beherrschender Anteil an Apex Dynamics, instantlich aller Stimmrecht, unverslich an. Miss Elina Vance Bertragen worden soll. Der Name hing in der Luft fremden Scarf. James hat ihn noch nie zivert. Sein Mutter kitchten umklemmert ihr Perlinket. Shaho verlegt verward us. Himmels Willen ist Elina Vance, verlangt James zu wissen, sein Stimmlesen gefährlich. De ganz fassen, die sieht den Tod seines Vaters aufrechterhalten hat, Verst 1, setzt durch ihn plötzlich, surrendert. Herr Hausen Staubners die Papier hinanhid. Miss Vance ist Richard Sterlings Tochter. CSDM Kadazel genannt Bigenstig. Der Raum dreht sich. Tochter, James spurt, wie ihn bitters, hesterisches Latin in seiner Kehl aufstehen. Sein Mutter war bullig verstummt, Gesicht cockwy, starrt ins Leer. Inheimlich Tochter ziskid James. Mein Vater hat 3 Jahrelang ein Gelied in sich in uneliges Kind, und jetzt, plötzlich, 3 Monat vor seinen Tod, das Glieder, die Pharma, der ich mein Leben geüdmet heb, an sie verbergen. Herr Sterling, warf der Enwalt ihnen versicht, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Das Kadazel nicht deutlich, dass Miss Vance Richard Sterlings lieblich Tochter ist. Sie wurde vor 28 Jahren geboren. Es liegt ihn verifiziert Vaterschaftsverklärung bei, von ihrem Vater unterzeichnet. 28. James war 42. Dies Frau war kamulter als Sadaho, und sie war plötzlich die Mehrheitsaktionärin eines Militärenimperiums. Warum freute James sein Stimmbrach? Es ging nicht das Geld, es ging den Verrat. Es ging die Jarzen der Arbeit, der Erwartung, der Kern seiner Identität, der von ihnen Gestinteresse wurde. Das Kadazel gibt das Warum nicht an, Herr Sterling, antwortet Hausen an vermeid Blickkontakt. Es wohl seit lediglich die Bertragung, wirksam sofort nach dem Tod von Richard Sterling. Darüber hinaus gibt es ein spezifische Anweisung bisglitch des sofortigen Auftritt von Miss Vance. Das war der Zweitskligen de Magenrub. James wutet sich. Welche Anweisung? Hausen rückt sein Brill nicht zurecht, unless nun direkt aus dem Dokument vor. Es ist mein erster Wunsch, dass meine Tochter, Elina Vance, die Volkswagen und uneingeschränkt operative Control bei Apex Dynamics, ins. Jord wird an das ist gestattet wird, als Strategischen Instituten zu treffen,
die sie für die Zukunft des Unternehmens vernachwendig alt, frei von jeglicher Einmischung durch den besten Entwurfsten oder in der Familienmitglieder. Harrison blickte dann auf, sein Stem sank zu ihnen flüstern. James, das Anwaltsteam von Miss hat mich gestern kontaktiert. Sie haben mich bei ihrer Erststrategie informiert. Sie plant Apex Dynamics zu liquidieren. Das Wort liquidieren traf James wie ein körperlicher Schlag. Die Vergenswort verkaufen. Das Unternehmen aufbrechen. Das Wunschnis zerschlagen. Apex Dynamics, das Unternehmen, das beschäftigt seit 50 Jahren den technologischen Fortschritt vorangetrieben und jeden watchen Moment von James berwachen Leben in Sprechgenommen hat, sollt von einer Bullock Freunden, die es dem Nichts aufgetaucht war, in ihn sollte und verkauft worden. Das kann sie nicht, hat James unskittelt langsam den Kopf. Das kann sie absolut nicht. Dieses Unternehmen ist nicht nur ein Hafen von Vergensworten, es ist ein Lebendigkeit. Es ist das Lebenswerk meines Vaters und mein Lebenswerk. Sie was niederreden? Ihre Position ist, dass die aktuelle Struktur uneffizient und unterbewertet ist, seit Harrison, obwohl es sichtlich unangenehm war, die Botschaft zu wiederholen. Sie glaubt, dass ein schneller Verkauf an Private Equity, gefolgt von einer schrittweisen Vergenstrium, die sofortigen Ertrag für das Nachlassvergen maximieren wird. Sofortiger Ertrag. James stand so schnell auf, dass sein Stuhl über den polierten Boden kratzt. Ging zum Fenster und starrt auf die gepflegten Riesenfältchen, die sich plötzlich wie ein Gefängnis entfalten. Ist das Unternehmen egal, oder kann James, der befestigt sich zu kalter Entschlossenheit. Geht es nur an die Barasalung. Sie ist ein Goldruberin, ein Sildnerin, die praktischerweise auftaucht, als dat gerät sein letzten Papier unterschreibt. James, haben keinen Beweis von solch Einflussnahme, warnt Harrison. Das Dokument ist rechtlich einwandfrei. Weder war bei klarem Verstand, als das Kodizel unterschreibt. Elena Sterling, James Mutter, van skelicher Stem, ein dünnes, zitterndes Gerüst. Richard sagt immer, skets loyalit berals. Wie konnte das tun? Nachallem, was du getan hast, James. Is als einem Menschen zugeben, das im Skaten versteckt hat. Der Stich des Verrats war beurteilend, aber James ließ sich nicht davon. Wort klar, dass es nicht mehr nur Geld oder Ego ging. Dies war ein Überlebenskampf. Wenn Apex Dynamics liquidiert wird nicht nur sein Gesamtkarriere zerstört worden, sondern Tausende von Mitarbeitern waren arbeitslos, und die Innovationen, die sie derzeit entwickelten, wurden in all Winds zerstört. Want sich dem Anwalt weiter zu, sein eigen waren hart. Wo ist sie? Wo ist Elena Vance? Sie residiert derzeit in einer Suite in Fairmont, Herr Sterling. Ihr Anwalt kümmern sich all Kommunikationen. Nein, sagt James bestimmt. Ich red nicht mit Ihren Anwalten. Ich habe mein Leben diesem Wunschnis gewidmet. Ich habe es mir verdient. Mein Vater mag dies Stickpapier unterschrieben haben, aber ich habe die Infrastruktur aufgebaut, die es diesem Unternehmen ermöglicht zu funktionieren. Sie wird hier nicht spazieren und als niederreden. Ging zurück zum Tisch, legt sehen in die Flasch auf die Mahagoniüberfläche und biegt sich zum Anwalt hinüber. Herr Harrison, ich möchte, dass Sie die Papier vorbereiten. Mit sofortiger Wirkung fichte ich dies Kodizel an. Und solche Einflussnahme, Betrug, was auch immer wir vorbringen müssen. Wir werden das den Schichten sein Jahre vorgerichtet fichten, wenn es sein muss. Aber sie rührt Apex Dynamics nicht an. Harrison sah's daraus. Herr Sterling, in Richard Street gegen ihn Clares, Chryslich unter sich nicht Kodizel wird brutal, tier und surfendlich sein. Das wird den Ekinwort an den Ruf des Unternehmens zerstreuen. Der Ekinwort des Unternehmens wird null sein, wenn sie es nicht liquidiert, konnte James sein Stem wird jetzt ruhig und konzentriert. Der Ruf. Lassen wir die Welt sehen, was für ein Mann Richard Sterling wirklich war. Das ist mir egal. Ich werde nicht so lassen, dass sie mein Lebenswerk stiehlt. Suchen Sie mir das beste Litigation-Team des Landes, Herr Harrison. Wir sehen in den Krieg. Die Splitlinien waren gezogen, nicht gegen einen Konkurrenten oder ein feindlich Benehmen, sondern gegen ihn Gestas der Vergangenheit seines Vaters, eine Frau,
die James niet getroffen had, die deze Zukunft van allem, was onwillig war, in ihren Händen hield en had, als een echten Richter geworfen. James Sterling, der pflichtbewusste Sohn, stand Kurs der Verteidiger James Imperiums zu worden, das Georbener geboren wurde. Musste Apex Dynamics voor der Einzigen Person retten, die zijn Vader zu dessen Zerstrung bestimmt hat. In dem Moment, als James die Word war sein in den Krieg, sprach, verwandelt sich die opulent Bibliothek des Sterlingen was in zijn Einkommen zentral. Die Luft, dick van Geruch van altem Letter an Verrat, knistert voor Entschlossen niet. Herr Harrison Shaho, Jitri Siener besorgten Netter, als Kanter selbst Einingers in Farker Leiden, aber war ein Profi. Kan die Spieler. Innerhalb von 48 Stunden had James sein Team. Herr Harrison wurde damit beauftragt, die Familientrusts und die komplizierten Details von Richards persönlichen Nachlass zu regeln. Für den Unternehmenskampf brachte James einen Hammer, einer Fan seien Brenda Chen. Brenda war nicht nur einen Alten, sie war einen Unternehmensstreiten Alten, die in Silicon Valley der Bern war, mit gegen 18 Männern zu joinen. Sie hat den Ruf, den Jäger so lange zermürben, bis nun noch starben resurkli. Sie flog aus New York direkt zum Apex-Quartier, announcing das und was involstendig. Erstes Treffen war nicht flitsch. Es war ein kalt, harte Dosis Realit, die in einen Konferenzraum mit glänzenden Staffend, der den hickischen Handelsraum von Apex publikt. Lassen Sie uns klar sehen, Herr Sterling, sagt Brenda, stimmt scharf und emotionslos, wie polarisch Style. Sie benutzt kein blumig juristisches Sprach, sie benutzt Kampftaktiken. In Kadiselen Ziffichten, das Wordre Moneten unter sich nicht Word, als der Erblasser, Vader, Medizinistal Zurücknungsvergehen Word, ist das juristische Äquivalent zum Versuch, den Mount Everest in Flipflop zu bestiegen. Kämpfen auf. James biegt sich vor, die Ellbogen auf den polariten Gestes. Müssen uns also in Flussnamen beweisen. Ein Vertacht aus dem Nichts auf, bringt Richard Daisy, in Milliarden Unternehmen zu bestreben, und den dann sofort an, ist zu liquidieren. Das ist ein Tegen, Brenda. Das ist ein Lehrbuchfall. Das ist ein Indizien Beweis, konnte sie anklickte mit einem Kugelschreiber. Sie ist sein Legal-Tochter. Das ist das Problem. Das Gesetz gibt dem Blurrich den Vorrang, besonders wenn der Erblasser sie ausdrücklich benennt. Müssen beweisen, dass sie ihn manipuliert hat oder dass in Argentina was geistig beeinträchtigt war. Ehrlich gesagt war Richard Sterling nicht leicht zu manipulieren. Das war die bittere Wahrheit. Richard war bis zum Ende ein beeindruckender Intellekt. James wusste, dass sein Vater nicht leicht zu testen war. Das bedeutet, Richard entschied sich dafür, dies zu tun. Der Verrat vertieft sich. Dann finden sie den Hebel, wies James an, sein Kiefer eingespannt. Finden sie ihr Motiv, finden sie ihren Kontakt zu ihm. Finden sie heraus, wo sie ist, wo sie kommt und welche Leichen sie in Keller hat. Ich brauche Privatdetektiv, Francis Bachalter, das Wahlprogramm. Ich will also in advance wissen, von ihren Kindergartensignes bis zu ihrem aktuellen Kontasten. Brenda Lchelt, ein dünnes, robuste Sacken der Lippen. Das, Herr Sterling, ist das, was ich am besten kann. Wir werden sie in der Beweisaufnahme begraben. Aber verstehen Sie das, die ihr tickt. Und die ihr tickt tatsächlich, nicht nur juristisch, sondern auch unternehmerisch. Die Nachricht brachen Manchisten morgen durch, nicht durch ein formell Pressemitteilung, sondern durch ein Luck, fast sicher durch ein Advances in Waltham, vermutet James. Dies Sklegsel bald Barol Finance Nachrichten Portal, Sterlingard fixed in Testament an, Apex Dynamics droht Liquidation. Der Markt spielt wirkt. Die Epitheti, normalerweise in stabiler, weltlicher Gigant, stürzt in der ersten Handelstunde ponero Parcentis ab. Die Panik verbreitet sich schneller als ein Virus. James verbreitet den Chisten Drehtage am Apex Kriegsraum, funktioniert mit Adrenalin und Squarsam Kaffee. Muss die Folgen beultigen. Der Wursten war am Afroa. Sie waren eine Sammlung von Loyalisten der alten Guard und Risikokapitalgebern, an ihnen war nur eins wichtig, der Shareholder Value. James, Sie müssen diesen Internetkampf stoppen, donnert Marcus Thorne, das Dienstälteste Wurstensmitleid, bei ein hittisi Videokonferenz. Wenn Sie dieses Unternehmen wodurch festhalten,
sin nuancer prognosen för das wird quartaldagen. Die institutionellen Investoren sehen sich zurück. Marcus, wenn ich das nicht infecht, wird das Unternehmen stehen Monetaffen zu existieren, skaz James zurück, sehen stem warau. Alien Vance hat keinerlei Interesse an den Mission Bonipex. Sie ist in Liquidatoren. Sie sieht Server Farmen, it sie die Zukunft Dirki. Ich verteidige das Unternehmen wurde zerstrung. Sie verteidigen Erbe, James, Condor Thorn, Brodel Herrlich. An die zerstren sie den Wort verjeden in Renaction. Wir brauchen ihn Sung, und zwar jetzt. James wusste, dass recht hat. Jailender sich dieser Richtstreit hinzog, desto ein Flieger wurde ex vereinigt Finlich Bernemi durch ihnen externen Konkurrenten oder, schlimmer noch, für ihnen erwangenen Wirtschaft durch den Verstand selbst, die Situation zu stabilisieren. Musst Elina Vance neutralisieren, musst dies schnell tun. In der Zwischenzeit beginnen die von Brenda beauftragten Ermittler, Dreck aufzuholen, oder besser gesagt, das Berechten vielen Deben. Elina Vance wird keine Pflicht prominent oder in Berufsverbrecherin. Sie war, honestgerweise, unglaublich langweilig. Geboren in Afuachen in Omaha, Nebraska. Ihre Mutter, Martha Vance, war Richard Sterlings persönliche Assistentin für 2 Jahre in den von Nobeljahren Jusen, als Apex nach Wachs. Die Beziehung war kurz und entstehen Sergihim. Martha zog Elina allein auf, fordert ne Unterhalt und Richard Sterling nie fendlich. Elina had die University of Nebraska besucht und mit ihm abschlossen Finanzen abgeschlossen. Sie war Künstlerin wie Sarah oder in Wohn Urban wie James. Sie arbeitet sich durch Studium und verbreitet den 6 Jahre damit, die Karriereleiter bei einer mittelständischen Verwaltungsgesellschaft in Chicago hochzuklattern, die sich auf naheliegend Verwaltungswort und Unternehmensrestrukturieren spezialisiert hat. Sie ist gut darin, den Unternehmen in Detail zu verkaufen, fast Brenda trocken zusammen, als sie das ihr betrifft. Sie ist kein Goldgräberin in traditionellen Sinn, James. Sie ist ein professional Liquidatorin. Sie wie Jenna, was sie tut. Dieser Kenntnis war fast noch schlimmer. In Goldgräberin konnte man erzählen. Ein Fettfrau, getrieben von der kalten Logik der Maximierung des Ertrags, war ein weites gefährlicher Gegnerin. Sie war nicht auf Dramas, sie war auf Effizienzes. Wann haben sie sich getroffen, verleiht James. Wann hat Richard sie gefunden? Die Aufsichtungen waren vage. Vor etwa 6 Monaten hat Richard Sterling ihm als Reis nach Chicago unternommen und behauptet, sie für ein klein Private Acquisition. 3 Monate später wurde das Codizil unterzeichnet. Es kennt, hat sie kontaktiert, bestigt Brenda. Hat die Wirtschaft Privat beprüfen sich den aus Gründen, die nur erkennt, entstehen, die Stolzelsamt nicht zu geben. Warum hat nicht den Fetch ihnen resigen Triuen Fonds gegeben, argumentiert James und ging im Rahmen von ab. Warum die Kontrolle geben? Wenn für sie sorgen wollt, sie zur reichsten Frau in Nebraska machen können, und sein Lebenswerk zu zerstreuen. Well, James, sagt Brenda und lädt sich zurück, Richard Sterling einiges war. Village Walter nicht, das sein Tochter ihn verwandt im Konjuren von Almosen ist. Village Walter, das sie darstellt durch die Durchführung einer massiven Unternehmensaktion verdient. Oder Village Walter einfach nur süßen, wie das Jesus spricht. Workman nicht wissen, was in seinem Kopf vorging, aber wir wissen, was auf dem Papier steht. James musste in die Agency. Musste die Kraft verstehen, die sein Leben essen untersucht. Was Brenda an, ihn treffen zu vereinbaren. Kein Verhandlung, kein juristische Assage, sondern ein persönliches Gespräch, ein Chance, an menschlichen Snicket zu appellieren, die in der Frau existieren möchte, die Richards natielt. Das Treffen fan an einen neutralen Nordstadt, einem privaten Konferenzraum in einer hotrangigen Waltzkanzlei in der Innenstadt von San Francisco, des Spezialauswahl Word, Wheeler Bleachweet vom Sterlingen was in Annelinas Hotelsuite entfernt lag. James kam vor an, Titels dekleidet, strahlt die Controller Kraft eines Manns aus, der ihn Jahrzehntelang in Imperium geleadet hat. Wurde nur von Brenda Chen begleitet. Elina Vance kam pünktlich an, flankiert von zwei Alten, die essen, als hätten sie sich auf die Zerschlagen kleiner Nationen spezialisiert. Das erst, was James an Elina Raphael, war, wie unauffällig sie aussah.
Sie war nicht erfolg. Sie trug ihnen in Fashion, Magistinator in farbenen Zug, Dunkels Haar war streng zurückgebunden. Sie hat de gleichen Stechen blauen Agen wie Richard, aber kein seiner Pralerin. Sie war ruhig, gefasst bin ruhigen gelassen. Sie shahoas wie ein hochkompetent, lich gelangweilt Franzkraft den Mittleren Eden. Sie war zwanzig, aber sie trug de last von Gemendem, der Welt war. Sie bat keinen Händedruck an. Sie settet sich in Fetchen und stellt ihn schlank Ektenesiaft Intisch. Herr Sterling sagt sei, Stenlisen gleichmig, ohne ihnen Erfolg von one oder feinsaligkeit. Es war rein transactional. Mies Vents, weiter James, ebenso formal. Dank, dass sie dem Treffen zugestimmt haben. Ich habe zugestimmt, will mein Rechtsteam den meinen war, dass ihn Kurses, an Produkt ist Treffen Bedürfnisnetschabschluss befriedigen könnt, bevor war mit dem unvermittlichen Ergebnis fortfahren, erweitert Eliner. Sie schahobrandchen direkt anderen Nam de rechtlich Bedrohung zur Kenntnis, den weiter James. Halten war es Kurs. James annehmen die juristischen Pflichtkeiten. Ich wusste, dass sie das rechtliche Recht auf den beherrschenden Teil haben. Aber ich muss Motto für die Liquidation verstehen. Apex Dynamics ist ein 50 Reichswirtschaft. Es bist bei 5000 Menschen. Wir entwickeln diese Technologien, die global Infrastruktur verändern werden. Sie planen, das für ihnen Skinelen Bargeljuan zu demontieren. Eliner hörte geduldig zu, Ausdruck wundert sich nicht. Als Sims fertig war, nahm sie sich einen Moment Zeit, findet den direkten Häschen sagen ihn seiges Blatt Papier heraus, ihnen Ausdruck ihrer Finanzen ließ. Herr Sterling, ich habe die Finanzen von Apex Dynamics in den letzten 3 Monaten ausgiebig geprüft, begann sie sprach, als wird sie Investoren präsentieren, nicht ihre Mutter. Weiter hat ein unglaubliches Unternehmen aufgebaut, aber sie an der aktuell Vorstand haben zugelassen, das ist aufgebaut an ein Feisen Wort. Sie tippt auf das Papier. Der aktuellen Ausgaben für Vorstellungen Entwicklung liegen 30% bei dem Branchenschnitt, mit Intrigen, die Jahr für Jahr abnehmen. Cloud-Migrationsprojekt, das sie wie allein geplant haben, wird voraussichtlich $2 Millionen kosten, und basieren auf der aktuellen Marktentwicklung wird es innerhalb von 4 Jahren nach seiner Fertigstellung veraltet sein. James spurt, wie an die Hitze den Nackenstieg. Das ist die strategische Investition in die Zukunft, Mies Vents. Wir positionieren uns für die Marktwirtschaft. Sie positionieren sich für die Insolvenz in ihnen sich hinholenden Markt, unterbrech sie in Saft. Die aktuelle Bewertung ist hoch, herzlich basieren auf dem materiellen Wort von Richard Sterlings Namen und historischen Patenten. Wenn wir nicht wie Jahre warten, wird dieser Wort sinken, deiner, agiler wird beobachtbar holen. Mein Trünerische Pflicht gegenüber den Nachlass an den Action und Beste darin, den Ertrag jetzt zu maximieren. Sie machen Pass entfaltet das Papier präzise zusammen. Liquidation ist kein Zerstrung, Herr Sterling. Es ist Optimierung. Die Paten wurden an Unternehmen verkauft, die sie tatsächlich effizient nutzen können. Die Immobilien wurden zu einem Premiumpreis verkauft. Das Kapital wird an den Nachlass und Schmiede an die Reichsmagen Erben zurückgeführt. Die Reichsmagen Erben spottet James und biegt sich nach heran. Sie nennen sich selbst. Sie spasieren herein und fordern die Biet ins Courageous, denn sie nicht gefordert haben, in Wünschenes, das sie nicht aufgebaut haben. Der blauen Agen blickten stilllich auf, nicht Verrat, sondern mit einer kalten Gleichgültigkeit, die wie das Erstreckender war. Ich bin der Reichsmagen Erben in dem letzten von Richard Sterling untersicherten Rechtsdokument, erklärt sie und verbund. Und was das nicht auf ihn betrifft, will ich nicht. Aber ich garantiere Ihnen, ich verstehe die Balance besser als Sie, James. Sie sehen Apex durch die romantische Lens des Wunschnisses. Ich sehe es als einen unterbewerteten Wunschenswort, der freigeschaltet werden muss. Sie werfen Leben weg, drunk James, sein Stem war eingespannt. 5000 Mitarbeiter, Familien. Sie sind den Punkt auf einer Gehaltslist, unterbrach Eliner, Bolligandort. Sie werden new Jobs finden. Unternehmen werden jeden Tag strukturiert und aufgelöst. Ihre emotionale Bindung an dieses Unternehmen Trubler Urteilswünschen, an ehrlich gesagt hat sie behaupters zu ihnen schlechten Verwalter der Wünschenswort gemacht. Brendachen led James Biswichigen die Hand auf den Arm,
das ist das occurs vor der Explosionsten. Miss Vance, warf Brenda Geschichten und Burnham die Control. Warfichten das Kodizilwigen und Salziger Influssnahme an. Das Wort in Langer, Skimmerschafter unfändlicher Prozess. Es wird sicherlich den Vengeance drucken, den sie maximieren wollen. Elina schenkt Brenda ein Stuches fast mitleidsgesellschaft. Ich verstehe die Drohung Fröchen. Aber ich habe zwei Dinge, die sie nicht haben. Erstens habe ich die klare Absicht des Erblessers, unterstützt durch eine christliche Unterschrift. Zweitens habe ich die Zeit. Ich kann es mir leisten, sie es zu sitzen. Sie hingegen verlieren jeden Tag Millionen an Wort, denn dieser Rechtsstreit dauert. Sie stehen auf und signalisiert damit das Ende des Treffens. Ich bin bereit, einen, James, ein großzügige Findungen zu bieten, das dafür, dass sie die Kleid sofort fallen lassen. Worken in ein Paketstimmertsloser besprechen, das ist ein Unglück, wollen devon siegen, und ihre Antworten, in sinkendes Fiat zu leiten. James starrt sie an, die Erkenntnis setzt sich wie Beton in seinem Bauch fest. Sie war nicht nur kalt, sie war vorbereitet. Sie hat ihn studiert, das Unternehmen studiert und bereits die Kosten des Rechtsstreits kalkuliert. Ich nehme blutgeld nicht an, Elina, sagt James unerop sich, einen Blick zu erweitern. Und ich werde nicht zulassen, dass sie Apex-Dynamik zerstören. Sie wollen Krieg. Sie haben ihn. Sie mögen das Papier haben, aber ich habe das institutional Wissen, die Loyalität des Kernteams und die Infrastruktur. Sie können die Aktien besitzen, aber sie besitzen nicht das Unternehmen. Ich werde sie in jedem Gerichtssaal, in jedem Sitzungssaal und bei jeder Presskonferenz bekämpfen, bis sie Gislungen sind, sich zurückzuziehen. Elina sagte nichts zusammen. Sie nicht lediglich ihren Kopf liegt. Ich freue mich auf die Herausforderung, James. Aber wenn das vorbei ist, werde ich das Geld haben, und sie wird nichts als die Erinnerung an ihn Geschichtensverständnis haben. Damit dreht sie sich und verliert den Raum, hinterließ die Schwur still und den unbestreitbaren Beweis, dass dies kein einfacher Rechtsstreit war. Dies war ein Kampf zwischen zwei willigen Gegensätzen Willensgauungen, Wunschs gegen Liquidität, Skipfung gegen Kalkulation. James wand sich Brenda zu, sein eigen Letzten von ihrer Konzentration. Sie glaubt, sie kann mich aussitzen. Sie glaubt, ich werde nachschieben, will die Akte fault. Sie versteht nicht den Kampf, der in mir steckt. Wir müssen sie dort treffen, wo es weh tut. Die rechtliche Infektung ist die Verteidigung. Jetzt brauchen wir einen Angriff. Angriff, sagt Brenda in Egenbrüch. Sie hat die Kontrolle, aber sie hat nicht den Betrieb, erklärt James und ging im Rahmen von ab. Sie ist die Mehrheitsaktionärin, aber sie ist nicht das Ziel, und sie ist noch nicht im Verstand. Ich bin immer noch der Kuh, und solange der Verstand mich unterstützt, leid ich immer noch das Tagesgeschäft. Wir müssen Apex Dynamics für sie endlich liquidierbar machen. Erhalten, ein Plan bildet sich schnell in seinem Kopf, scharf und riskant. Brenda, ich möchte, dass sie die Papier für ein Unternehmensumstrukturierung entworfen. Ich will unseren Wortwolsen Vengeancewort, die Neuronat Erzählung, in ein separat, privat gehalten das leitern. Wir nennen es Phoenix Labs. Brenda's Agent waited in sich liegt. James, das ist massiv. Das ist und die Zustimmung der Aktionäre ist illegal. Sie ist die Mehrheitsaktionärin, und sie wird nicht zustimmen, bindet James den Satz. Deshalb werden wir nicht fragen. Wir werden es genau tun, unter den Deckmantel einer betrieblichen Optimierung, die vom bestehenden Verstehen mit wird, bevor sie ihren Sitz legal einnehmen kann. Wenn sie Apex liquidieren will, gut. Aber ich werde sicherstellen, dass die Kerninnovation, die wahre Zukunft des Unternehmens, sicher ist, ringförmige gesichert und williger Reachweit. Das ist Unternehmensgrade James, und Brenda, wobei in sichtbare Nervenkitzel in ihrem Ausdruck lag. Wenn wir voll haben, retten wir die Kerntechnologie. Wenn wir später, drohen in strafrechtliche Anklägen wegen Verletzung des Trennungskonflikts. Wenn ich das nicht tue, stirbt Apex, stellt James infech fest. Ich rede das Wunschnis, das mein Vater aufgebaut hat, auch wenn es bedeutet, das Papier zu zerstören, das unterschrieben hat bereiten sie die Papier vor.
bewijenen Zweien Stunden. Worden die Zukunft von Dynamics von der Vorstellung, die sie gerät hat. Die Einst gerät von einem Infection Street zu einem Ausweichen, hat riskenden Unternehmensraub escaliert. James Sterling, der Pflichtbewusst Sohn, Stan Kurzgeber, der Abturnage Retter des Imperiums seines Vaters zu werden, gezwungen, die gleichen rücksichtslosen Taktiken anzuwenden, die sein Vater gemeistert hat. Und das Ziel seines Ingriff für sein eigen Hauptquester. Der Kampf Dynamics wurde schlich worden. Man muss verstehen, als James Brundtchen sagt, worden die Zukunft von Dynamics zurückstellen, sprecher nicht metaphorisch. Sprach von einem Unternehmensraub, der am helllichten Tag durchgeführt wird, unter Ausnutzung jener der juristischen Sklopulture, die sein Vater einmal verabschiedet hat. Der Zeitplan war brutal, 72 Stunden. Das war das Fenster, das sie kalkulierten, der war ein advanced sie formales Beherrschen und Tilsingern installieren an ihnen Stoppbefehl für all wirklichen Unternehmensaktionen erlassen konnten. James must sich wie ein Geist bewegen, stellen ließ, wenn das Gewicht einer Milliardenschwere Operation auf seinem Rücken trug. Der Verjenswort, den retten wollte, war das Kronjuwel, die neuronale Abteilung. Lebt die wahre Innovation, die Algorithmen, die Patent, das Team brillender, exzentrischer Ingenieur, die den nächste Generation des maschinellen Lernens entwickelten. Wenn eine Attack liquidiert, wurden Neuronen an den Missbietenden verkauft, wahrscheinlich ihnen Konkurrenten, an all wenn es zerstört wurden. James erste Hardware der Dynamics Vorstand. Berief ihn Nachvollziehungen begründet des mit einer dringenden strategischen Optimierung, dieser Stabilisierung des Marktvertrauens, nach dem Erkenntnis notwendig sei. Das Treffen war eingespannt tiefem Fistumsartigen Hauptquartier statt. Die Klemmenlage brummte, aber der Raum fullt sicher sticken an. Marcus Thorne, der Loyalist der Alten Guard, starrt James von der Enranzeit des Tistes an. James, der Markt gehört wegen ihrer Klagen Panik. Jetzt wollen sie das in sich leidern, was unser Bewertungszusammenhalt. Marcus, hören Sie mir zu, fled James, sein Stimmlis, aber dringend. Hat sich etwas vorbereitet. In Advance ist ein Liquidatoren. Sie hat mir ins Gesicht gesagt, dass sie etwas als einen unterbewerteten Wunschenswort ansieht, der zum Aufrechnen bereit ist. Wenn sie die Wahlkontrolle erlangt, verlieren Roll. Sie verlieren ihr Sitz, die Mitarbeiter verlieren ihr Jobs, und die Technologie stirbt. Stilb liegt mit der Hand auf den Tisch, sodass die Wassergulser springen. Wir haben eine Chance. Wir bleiben neuronat ein new, product gehalten in das, Thornix Labs. Wir betragen die Kernpatent, das Personal und das notwendig Startkapital, bever Vance und stoppen kann. Dynamics wird zu einer Holdinggesellschaft für Altverwandten und Vertriebsinfrastruktur. Es ist weniger wertvoll, aber es rettet die Zukunft. Unser Controller Phoenix Labs fragt ihn das Verstandsmitleid, ein Risikokapitalgebrin namens Sandra, skeptisch. Die empfänglichen Anteil werden in einem blind Trust gehalten, verwaltet von Mieten und einem Asses unabhängiger Treuhänder, laut James Disikt. Wusst, dass noch nicht die Wahlkontrolle übernehmen konnte, das war zu offensichtlich. Das Ziel ist stets, nicht zu verteidigen. Wir sichern die Innovation ab. Wir machen etwas für ein Liquidatoren weniger attraktiv. Die Debatte tat 3 Stunden lang. Die Verstandsmitglieder hatten Angst. Sie waren Risikoscheu, etabliert Leute, die den Gedanken an ihnen Rechtsstreit hasten, aber sie hasten den Gedanken, ihre Investition auf Null zu setzen, noch mehr. Sie sahen sich die Zahlen an, die James präsentiert, die unmittelbaren, brutalen Kosten der Liquidation im Vergleich zum Potenzialen, wenn auch riskenden Wort von Phoenix Labs. Stilllich siefte Marcus Thorne, der auf dem Ende seines Kiedelschreibers kaut, stur. Das ist Test unschonlich, James. Es grenzt an Unternehmensfehlverhalten. Es grenzt an Berleben, Marcus, kontert James. Wenn wir nichts tun, sind wir erledigt. Wenn wir das tun, joinen wir sie an Ritten die Kerntechnologie, die Richards 20 Jahre lang aufgebaut hat bid sei, verdienst jetzt des Systemen. Mit knapper Mehrheit, 5 zu 4, wobei Marcus Thorne weiterstreben mit gestimmt, wurde der Intrigen genommen. Die Intelligen für die strategische Verjensoptimierung wurden genehmigt.
Brenda Chen en haar team arbeidet de gens nach het hindurch aan furten de Bertragen durch. Is war nicht nur Papier, sie mussten dieses Server bewiegen, Richard an gestagen Agentum citron en Vertage mit den Neuralnetim untersichnen, einen Massivbaunen Teil an den neuen, geheimen Unternehmen Phoenix Labs anbieten. Der Leader von Neuralnet, Jenny namens Dualister Finch, war James und den Mission Truargeben. Verstand, was auf dem Spiel stand. Wenn sie ans Wirtschaft, James, arbeiten war am Ende an besseren Mobilberithmen für Google, hat alles der gesagt, sein Gesicht war bleich vor Stress. War sind dabei. 71 Stunden und 3 Minuten, nachdem James die Entscheidung getroffen hat, war die Betrug geschlossen. Phoenix Labs war geboren, in Digitals Geisterschiff, das von dem Untergang geweihten Apex Dynamics Datensgeld. James schlief nicht. Stan in seinem Broan Schahel zu, wie die Californische Morgenmorgen bei dem Pacifikenbrach, und folgt ihn seltsam Mischung aus Hatschefleningst. Hatte gereid das Begangen, was dem en sein nach Unternehmensbetrug war, als an Namen der Rettung der Firma seines Vaters. Und dann brach des Sturm los. Es war 9 Uhr morgens. Der Markt fnitt. Die Nachricht von der Optimierung, die Presse als Massebausgliederung erkennt, sickert sofort durch. Die Apex Dynamics die störst weiter durchbarsintes ab unterrichtet ihren niedrigsten Stand seit 2 Jahrzehnten. Der Markt schaut den Schritt als das, was war, in Verswiffelter Versuch, das Unternehmen auszuholen, bevor die nie eigenmörende Kontrolle übernahm. Aber die eigentliche Reaktion kam von Elena Vance. Sie war nicht subtil, sie war in Vorskleidhammer. Brenda Chens Telefon klingelt ständig. Sie riecht ihn nachvollends Willige Wolfgang ihn, wird Brenda, als seien James, Broströmtanasse, als het sie ebenfalls täglich nicht geschlafen. Sie behauptet, des Leiteren sie ein betrügerische Betreuung von Vengeansworten und in klare Verletzung der Trendrischen Pflicht. Das habe ich erwartet, sagt James unversicht, ruhig zu klingen, wenn sein wird das Kaffee trank. Bekämpfen die Wolfgang. Wir argumentieren, dass ich als am besten Interesse der gesamten Unternehmensstruktur gehandelt habe, nicht nur des Netzwerks. Das ist die Sibyl sagt Brenda und senkt ihre Stimme. Sie ist amar geworden, James. Sie hat auch ihn Meldung bei des Sek einricht, in des sie Insiderhandel an ihn Unternehmensverschwung zum Betrug der Minderheitsaktionen vorwirft. Und sie hat das schrittliche Bezirksstaatsen Wirtschaft davon besorgt, ihn Untersitzung wegen Unternehmensdienstels einzuleiten. Die Kaffeetes bleib auf halbem Weg zu James Monstein. Hier ging es nicht mehr nur darum, die Firma zu verlieren. Es ging Geheimnisse. Strafrechtliche Anklägen folstert James. Sie benutzt jede Waffe am Arsenal, bestigt Brenda, ihr eigen Warnhart. Sie wie, das der Rechtsstreet das Kaudezel deren Word. Sie hat kein Gerizet. Sie will die Vengeanswort infrieren und die Frauen jetzt enthaften. Wenn sie angekleidet wurden, selbst Vorbergen, wird der Verstand gezwungen sein, sie zu suspendieren, und sie treten in Machtweg ein. Elena Vance war nicht an einen fairen Kampf interessiert, sie war daran interessiert, schnell an Entschlossen zu gewinnen. Sie verstand, dass James durch sein Bindung an die juristische Ordnung war, der armer gedient hat. Den Chistentage waren ein lebendiger Albtraum. James wurden Dutzende von Rechtsdokumenten zugestellt. Verbrecht standen mit Brenda, bereitet Verteidigungen gegen die Willige Wolfgang und die potenziellen strafrechtlichen Anklägen vor. Sein Leben, das von Strategien Watchten geprägt war jetzt auf Schadensbegrenzung in juristisches Manövrieren reduziert. Der Druck von ihm war immens. Seine Mutter, Elena Sterling, war sich. Sie fuhr zum Apexabquartier, ihn unerhört Emistung, verlangt, James zu sehen. James, du musst diesen Wahnsinn stoppen, wait sei, Stephen seinen Pulsspro, perfekt frisiert war liegt zuerst. Die Zeitungen, die Demtegen. Der Name Sterling war durch den Dreck gezogen. Richard Rotend. Mutter Richard ist der Grund dafür weiter James, auf und abgehen. Hat die Firma einer billig von den Jajben, die versucht, sie in ihn Seltelen zu verkaufen. Ich versuch, also retten, was aufgebaut hat. Nein, James, du kommst Geld an Ego, beharrt sei, trennen Stiegen die Agen.
Dies in advance, sie Meg Richards Tochter sehen, aber sie kann uns nicht. Sie will nur bezahlt worden. Beter mehr Geld an. Wirklich dich. Die Kosten dieses Rechtsstreits sind bereits herausgefunden war. Es geht nicht ums Geld, schrie James und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Es geht die Arbeit. Wenn ich sie gewinnen lasse, recht die letzten 20 Jahre meines Lebens genauso verschwinden können. Sie lebt erstren, und ich werde nicht erleben. Sie Mutter ging beleidigt und drought, ein Silverstone, wenn hun Hausen nicht in Reif, ihn Kapitulation auszuhandeln. Die Familie Unterstützung war völlig verschwunden. Scharaho, Daidenslisch Schwester, riefen aus Brooklyn an. Sie war nicht wütend, sie war selten distanziert, fast entziert. Wie du, Jenny, sagt sie jeden und Telefon, dad lebammer in dit Sketchspiel. Hat das Brett perfekt aufgestellt, nicht wahr? Hat dich an den Mesteres Squester geslungen, sein Spiel sich bis zum Tod zu kämpfen. Das ist kein Spiel, Scharaho, sknappte James. Ist es das nicht? Du kommst darum, das Wunschnis zu bewahren, und sie kommt darum, die Vengeance zu liquidieren. Bietet genau das, wo sie euch ausgebildet hat, nur gegen ihnen, Scharaho möchte ihn pass. Sie vorsichtig, James. Sie klingt kalt. Kalter als du. Das in sich, was James auf dem Boden hält, die still, hektisch die Arbeit des Neuralnetins, das geht sicher in ihnen Temporen, nicht gegen sich nicht in Broadgebüt drag mailen und von untergebracht waren als Phonics operiert. Skillet sich in den nicht heines, der Finch zu treffen und die Patent und die Neuunternehmensstruktur zu berufen. Sind sicher, James, versichert Minister Finch wenn ihns Mitternachtstreffens, umgeben von Whiteboarddiagrammen und leeren Kaffeetassen. Die Patents sind nur unter den neuen Emit registriert. Der Code ist sicher. Sie kann uns nicht entfassen. Gott zeigt James und spürt ihn auflackern von Hoffnung. Bleibt unter dem Radar. Lasst nehmen und wissen, wo seid. In der Zwischenzeit bereitet sich Brendachen auf die Erinnerung zu Eliners Antrag auf Einstweilige Wolfgang vor. Brauchen ihnen siegen, James, sagt Brenda zu ihm, als sie die Gerichtsunterlagen beprüft. Jemanden, der besiegen kann, dass wäre, vielleicht, nicht ganz selbst war, als dies Code soll unterschreiben. Dürfen ihre Darstellung nicht unwidersprochen lassen. Richard war bis zu seinem Ted Messerscharf, gab James bitter zu. Hat es unterschrieben, Wheeler is Walt, nicht Wheeler gentig word. Dan brauchen etwas anderes, beharrt Brenda. Müssen das Lochen in advances Geschicht finden. Warum hat Richard 28 Jahre gewartet, sie zu erkennen, und warum hat er 3 Monate vor seinen Tod die Stelsels Negrich gegeben? Es muss ihn Genseits der Infection vertrlichen anerkennen geben. James erinnert sich an die Stechen blauen Augen, den kalten, analytischen Blick. Elina wurde nicht von Emotionen getrieben, sie wurde von Kalkulation getrieben. GNC zurück zu der Kategories, wies James Brenda an. Vor 6 Monaten. Dies klein, Private Acquisition. Da hat sie getroffen. Financieras, was dies Acquisition war. Richard tat nichts ohne ihn just Flitches Motiv. Brenda stickte in Team von Ermittlern nach Chicago. James must sich der Wheel der Realit der Erinnerung zur Einstweiligen Wolfgang stellen. Das Gerichtsdebüt in Palo Alto war befüllt. Die Medien waren berohen witterten Blut. James Ding an den Kammers vorbei, Brendachen an sein Seed geklebt, strahlt ihnen Blick unter Kompetenz aus. In advance war bereits da an seinem Tisch des Cultures. Sie schauen gefasster als bei ihrem privaten Treffen. Sie trug keinen Powerenzug, sie trug ihn infectious, elegans Marenblaus Kleid. Sie schauen wieder wie ein Unternehmensrubern und mehr wie ein Treuend, Verletztachteras, die Gerechtigkeit sucht. Es war ein brillender, kalkulierter Sketzer. Als James sehen sah, schauen keins Schwester, schauen die Barschung, die echte Versicht, ins Gefängnis zu bringen. Die Erinnerung war brutal. Eliners Lied in der Walt, ein Skarfsenjägermann namens Gillian Hayes, legte den Fall mit verheerender Klarheit dar. Präsentiert die Dokument, die James Spielsagen, Milliarden von Vengeance wurden in nie zu betragen, nur standen vor der legalen Betragung der Kontrolle an die Mehrheitsaktionen.
Herr Sterling, akkoordhezen want sich mit der Trollerstern Pron an den Richter, handelten direktem Waterfruchtssystem Konflikten und Wursicht, deren Trennmensinitier Wortwolfen Vengeancewort. Die Kerntechnologie, die Zukunft von Apex Dynamics darstellt, in ihnen Wurfwifalten, letzten Wursicht Intrigen, die Klarastrichten Lustiges Wurstrubinen Richard Sterling zu verraten. Das ist Lichter an Infecher Unternehmensdienstal, an Warfordern ihn Sofortage, derhaft Instwillige Wurfgang, an die Betrugrische Betragung von Vengeanceworten an die Skin Pharma, Phoenix Labs, Wakingig zu Mädchen. Brennechen stand für die Verteidigung von argumentiert, dass die Betragung vom bestehenden Vorstand unter der Autorität des Kujen mit Word, das Unternehmen wenn einer sieht extremer Marktverlust zu stabilisieren, die durch den Unerwartetheit des und den daraus resultierenden Abstrieg beursacht Word. Mein Mandat handelt, die langfristige Lebensfähigkeit der Technologie zu setzen, die durch die Akkorde sich der Kulturen, das Unternehmen zu liquidieren, zerstört worden war, argumentiert Brenda. Dies war ein Defenses Manöver, kein Betrügerisches. Die Richterin, ihnen Frau, die es ihnen dutig hast, in dies Hochkarätig Familiendrama hineingezogen zu werden, hört aufmerksam zu. Dan rief Gillian Hayes Elina Vance in den Siegenstand. Elina nahm am Siegenstand auftreten war ruhig und respektvoll. Hayes führt sie durch die Erslung, wie Richard Sterling sie gefunden, anerkennt an in Anerkennung ihrer beruflichen Expertise in der Unternehmensrestrukturierung, die Zukunft des Unternehmens in Verrat hat. Miss Vance, freut Hayes sanft, als sie von der Existenz von Apex Dynamics erfahren, beabsichtigten sie jemals, ist zu zerstreuen. Nein, Sir, sagt Elina und Shaho aufrichtiges. Ich beabsichtigt, ist zu optimieren. Mein Vater erkannte, dass das Unternehmen in seinen derzeitigen Zustand beibelt und ineffizient war. Mein Plan war es, die Vengeancewort zu strukturieren, und den maximalen Ertrag für alle Urbane Aktionen, einstwillig den Sterling, zu gewährleisten. Sie möchte ein Pass in Shahodan direkt zur Richterin, bleiben Agent Warren Baller vorgedester Traurigkeit. Status und Nutz James Sterling, bis sich am gesamten Imperium berechtigt folgt, den Moment des Todes meines Vaters, Unternehmensarbeit zu begehen, die Wortvolls Sport des Unternehmens, zu stillen und sie in ihn GMini zu befreien. Ich bitte das Gericht, en afzuhalten, bevor das, was mein Vater mit in Verrat hat, fertig demontieren kann. Es war ein brillant Vorstellung. Sie malt Gemsels den Berechtigten, verwandten Erben, der ihnen Worten voll hat, und sich selbst als die verantwortlich, professional Tochter, die Versicht, die uns ihres Vaters auszuführen. James Sahovantis der Verteidigung es zu, sehen hin waren unter der Oberfläche geballt. Sie elgit, das Jahr. Geht es nur das Geld, aber die Absicht zu beweisen, war fast unmöglich. Die Richterin behielt sich ihren bei die dauerhaft Dienstwillige Wurfgang vor, jedoch sofort in Dienstwilligen Ordnung, die alle Operationen und Vengeancewort von Phoenix Labs bis zu einer Volsendigen beweisen ließen feuert. Das Gericht halt den Zeitpunkt an der der Vengeance-Betragung vorherrscht würdig, erklärt die Richterin streng. Herr Sterling, Sie werden entschließen, alle Operationen von Phoenix Labs sofort einzustellen. All Betragungen Vengeancewort sind unter Trehen zu halten. Die Nichtinhaltung führt zu Verhaftung. Die Einstwillige Wurfgang war in massiver Sklag. Phoenix Labs, James Lebenseder, war nun gelähmt. Elina hat die erste Runde gewonnen, und sie hat es geschafft, ihnen sie das Rechtssystem gegen James instellen bracht. James verlieh den Gerichtssaal mit dem Gefühl, dass sich die Meeren sklossen. Die Medienhistorie war still immer als Silver. Sie riefen Fragen zu strafrechtlichen Erklägen und Unternehmensdienstal. Zork in Brenda Chans Bro war die Atmosphäre. Wir haben Wellichkeiten wir sich stunden Betrieb sich für Phoenix Labs erkauft, James, sagt Brenda und rät sich die Skalfen. Jetzt sind die Vengeancewort entfahren. Wir müssen die dauerhafte Einstwillige Wurfgang sofort bekämpfen. Und die strafrechtlichen Erklägen fragt James, der Geschmack der Niederlage war bitter in seinem Mund. Die Beweisung an den Staatsanwalt ist aktiv. Sie prüfen die Beweis. Wir brauchen einen Hebel, James. Wir müssen Motiv diskreditieren. Gerard klingelt das Telefon. Es war Brendas leitender Ermittler in Chicago. Brenda stellt den Anruf auf Lautsprecher. Was haben Sie bei der Chicago Acquisition, verlangt Brenda. Die Stimme des Ermittlers knarrte lichet. Wir haben es gefunden, Brenda.
Richard Sterling hat voor 6 geen clean tech firma erworben. Hat een metalgezelschap namens Midwest Holdings ook verworben. Is een rein holdingstructuur, geen mitarbeiter, geen vermogenswoord, enerzijds, een massiven, compliceerden vertrag. Was voor een vertrag, James biedt zich voor, zijn hersenmarkt. Is voor een voorab unterzeichnet, nechtestatings 5 vereinbarung zur liquidation eines Unternehmens. Nicht apex, nicht. Abed der Vertrag beschreibt die Gene Methodik, die Skridwis Vergenstreuung, den sofortigen Verkauf von Immobilien, das Gesamtgrabach. Richard Sterling hat den Mechanismus für die Unternehmensliquidation gekauft. James test einen Blick mit Brenda S. Das war verrückt. Warum sollte einen Liquidationsvertrag kaufen, fragt James verwirrt. Moment, es gibt noch mehr, vor der Ermittler folgt. Der Vertrag wurde von Midwest Holdings unterzeichnet. Ratet mal, wo der Ziel war. Inkaltingsberg James. Advance, Raider. Bingo. Richard hat nicht nur sein Tochter getroffen, hat ihn professional Liquidatoren getroffen, die ihn klein, erfolgreich Firma leitet, die sich auf die Zerschlagung gesteuerter Unternehmen spezialisiert hat. Hat ihr Apex nicht gegeben, hat ihr Expertise gekauft, und dann hat das ultimative Ziel gegeben. Brendchen Pfifflis. Richard Sterling hat also sein eigenes Tochter engagiert, das Unternehmen zu zerstören, das sein Leben lang aufgebaut hat. Hier ging es nicht Verrat, es ging Richards ultimative, Furcht der letzte Tat. War nicht gedisst worden, hat dieses Szenario absichtlich inszeniert. Hat seinen pflichtbewussten Sohn, den Bauer der Flamme, gegen sein rücksichtslos, professional Tochter, die zerstören, gespielt. Richard wollte nicht, dass das Unternehmen ihn überlebt, kennt James, die Thielfieten sich mit entsetzlicher Klarheit zusammen. Wollte ihn selber sind. Wollte, dass es in einem Flammenmeer untergeht, nicht langsam unter meiner Fang verfällt. Vertraut dass sie rücksichtslos sein wird, vertraut mir, dass ich sie bekämpfen wird. Der Verrat war nun vielschichtig, komplex und verheerend. Richard hat nicht nur das Testament geändert, hat einen korporativen Bürgerkrieg inszeniert. Das als, sagt Brenda, ihre Eigengunsten von ihr entschlossen nicht. Sie ist kein Opfer, sie ist ein Instrument. Worken argumentieren, dass das Codicil unter der Bedingung untersichert wird, dass sie dies vorgeplant Liquidation durchführt. Das Beweis die Absicht, die Unternehmensini zu zerstören, nicht zu verwalten. Ist nicht motiv rein transactional. Aber es Beweis durch Richards Absicht, wies James hin. Das wird uns bei der Testamentsinfektion nicht helfen. Nein, aber es hilft uns bei der einstweiligen Würfgung, Conrad Brenda. Es sieht dem gerecht, dass Handlungen nicht am Interesse der Aktioner oder des Behaltens des Unternehmens liegen, sondern in der Erfüllung eines privaten, bereits bestehenden Vertrags mit dem Verstorbenen. Worken die Verletzung der trügerischen Pflicht gegenüber den Minderheitsaktionen argumentieren. James spürt einen Energiestab, befeuert von gerechten Zorn. Hatte gegen einen Geist an ihn Goldrubber gekämpft, kämpft gegen ein Unternehmensattenderin, die von seinem eigenen Vater engagiert wird. Müssen in der Offensive gehen, erklärt James. Worken nicht auf die Beweisenlies warten. Eine Wirtschaft, mein Vergenswort insofern mit verhaften zu lassen. Müssen zuerst festlegen, müssen sie durchtreffen, wo sie am stärksten ist. Wo ist das, fragt Brenda. James ging am Fenster und blickte auf die Stadt, die das Imperium beherbergt, das Verswiffel zu retten versucht. Sie ist ein professional Liquidatorin, sagt James, sein Stimme war hart. Sie verlässt sich auf Kalt, hart Logik und juristische Precision. Sie glaubt, Apex ist ein Vergenswort, ein Datenpunkt. Müssen sie daran erinnern, dass Apex als Menschen besteht. 5000 Mitarbeiter, die an die Mission glauben. Wenn wir die Belegschaft mobilisieren können, wenn wir der Welt sehen können, dass James Sterling für die Arbeitsplätze und die Technologie kämpft und einen Advance für Skills Geld kämpft, mindern wir die lang. Sie wollen einen Pokrieg, warnt Brenda. Das wird unordentlich. Unordentlich ist besser als Gefängnis, erweitert James. Sie glaubt, sie kann das an Gerichtscell gewinnen. Wir werden diesen Kampf auf die Strebe bringen, Brenda.
Worden Apex Dynamics Salat Machen, zu liquidieren. Die Skeletten den Sitzung war gescheitert. Jetzt bereitet sich Jim Sterling darauf vor, die Truppen zu versammeln. Die gefälligste Waffe einsetzen, die Richard Sterling Jimmels geschaffen hat, die Kultur der Innovation und Loyalität, die Jims, zwei Jahrzehnte lang gefördert hat. Stan Kurs Daver, die Gesamtbelegschaft von Apex Dynamics gegen ihre new, Rechmige Agentmeren aufzubringen. Der Krieg escalierte offiziell von einem Rechtsstreit zu einer Unternehmensrebellion. Jims hat nichts mehr zu verlieren, und das macht ihn unglaublich gefährlich. Als Jims Brendachen sagt, sie werden Apex Dynamics Salat machen, es zu liquidieren, meint dass fertig damit war, den Gentleman zu spielen. Die Handschuhe waren ausgezogen, war bereit, schmutzig zu kämpfen, genaue die rücksichtslosen Unternehmensräuber, die sehen weder einmal bewundert hat, oder, in diesem Fall, sein Halbschwester, die Unternehmensattenterin. Der erste Schritt war keine Pressekonferenz, es war ein sorgfältig orchestriert Internbotschaft. James wusste, dass das Rechtssystem langsam und voreingenommen gegenüber der Papierspur war, die Richard hinterlassen hat. Sein Stück war die Kultur, die Menschen, die Tausenden brillanten Kiew, die wirklich an Apex Mission glaubten. Zeichnet ein Videobotschaft auf, die im 7. Nachmittag an jeden einzelnen Mitarbeiter am globalen Netzwerk gesendet wurde. Sei nicht in seinem abholten Checkbro, sondern in einen kleinen, fensterlosen Labor am Verfolgel, umgeben von Prototypen und Summen Servern, dem waren Herstück des Unternehmens. Trug keinen Enzug, trug ihn einfaches Button Schahumulias Arbeitsklassen. Ich muss ehrlich mit Ihnen darüber sprechen, was dort passiert, begann James, sein Stem war ruhig, aber sichtlich angespannt. Wie viel von Ihnen wissen, wurde die Kontrolle bei Apex Dynamics nach dem Tadmins betragen. Ich habe das akzeptiert. Ich habe die Entscheidung meines Vaters akzeptiert, sein Lieblingstochter, in advance, in die Familie zu holen. Mache ein Pass an die Stillscore hingen. Was ich nicht akzeptieren kann, ist Ihr Plan. In advance ist nicht hier, Apex Dynamics in die Zukunft zu führen. Sie ist hier, es zu demontieren. Sie ist ein Professional Liquidatoren. Expertise ist es, den Jahren Zerbrechen und sie als Squad zu verkaufen. James Lee dan die Bondplätzen und nutzte die Informationen aus Chicago. Wir haben herausgefunden, dass mein Vater innerhalb von 6 Monaten nicht nur anerkannt, hat sie injuriert. Kauft ein von mis Vans geführt Mentalgesellschaft, ein Mentalgesellschaft, deren Insiders weg ist war, ein Vorabuntersichtneten, Nektarstattungsfeigen Vertrag zur Liquidation von Apex Dynamics nach seinen Tod zu halten. Das war kein Erbe, es war ein Attentatsvertrag. Die Wort halten durch Kabinen und Kantonen auf 3 Kontinenten. Mein Vater wollten ihnen letzten, unfassbaren Akt, sein Wünschnis gegen sein eigenen Kinder auszuspielen. Wenn ein Wall, Zerstörung für Sknals Geld oder Berleben durchbrochen, feindlichen Widerstand. Schaue direkt in die Kamera, sein blauen Augen waren intensiv. Ich habe das Berleben gefühlt. Ich habe sie gefühlt. Die Eskalierung von Phoenix Labs, die jetzt mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert ist, war ein Verzweifelter Nachfallschritt, unser wertvollste Innovation, die Neuronat AI, die wir so skizzen, an unser Konkurrenten verkauft zu werden. In advance benutzt jetzt die Gericht, unser Verhandlungswort einzuführen, unsere Arbeit zu stoppen und mich herauszudringen. Sie versucht, mich ins Gefängnis zu bringen, weil ich ihr Arbeitsplatz an die Zukunft dieses Unternehmens skizze. Aber Apex Dynamics ist mehr als ein Bilanz, und es ist mehr als ein Stück Papier, das in einen Checkgar Bro unterzeichnet wird. Es ist das Lebenswerk von Tausenden von Menschen. Wir werden das wodurch bekämpfen, aber wir müssen es auch auf dem Markt und im öffentlichen Raum bekämpfen. Ich bitte jeden einzelnen hier, vom Reinigungspersonal bis zu den leitenden Ingenieuren, sich dieser Liquidation zu widersetzen. Machen Sie dieses Unternehmen unglücklich aufzubrechen. Sehen Sie der Welt, was passiert, wenn man versucht, Innovation zu zerstören. Wir werden nicht zum Schweigen gebracht. Wir werden nicht verkauft. Wir sind Apex Dynamics. Wir kämpfen unser Leben. Die Wirken war sofort und explosiv. James hatte den Konflikt perfekt geahnt, nicht als Street zwischen zwei reichen Erben,
sondern als Kampf zwischen ihnen engagierten voran ihrer externen Söldnerin, die Verzicht, amerikanische Arbeitsbolt zu zerstreuen. Innerhalb einer Stunde war das Video durchgesickert. Es ging viral. Hashtags wie Apex und Legacy nach Liquidity bestanden die sozialen Medien. Reporter stürzen sich sofort auf den Winkel des Attentatsvortrags, und die Gesticht explodiert von einer finanziellen Führung zu einem großen nationalen Drama. Die Mitarbeiter reagierten mit heftiger Loyalität. Sie streikten nicht, was Elinaden die Hände gespielt hat. Stattdessen nahmen sie eine Strategie des internen, sichtbaren Widerstands an. In der Zentrale in San Francisco begannen Ingenieur, Sforz Armbinden zu tragen. Die Teams, befolgt durch James Apple, begannen, feindlich, informell Seminar bei des Zukunftigen Projekte des Unternehmens abgehalten und lokal Medien einzuladen, sie den diskutieren der Innovationen, die Elina Vance schreddern will, zu filmen. Logistikmanager begannen, unter Berufung auf betriebliche Effizienz und aufgrundrechtlicher Unsicherheit, subtil die Verarbeitung von nicht wesentlichen besten Sachen der Verhandlungswort zu verlangsamen, jene die Verhandlungswort, die Elina für den Verkauf katalogisieren muss. Der interne Widerstand war stetig, weil Organisten sehr fotogen war. Sieht ein Belegschaft, die hinter James Stirring vereint war, dem Mann, der 20 Jahre lang mit ihnen zusammengearbeitet hat. Der Druck auf Elina Vance war immens, und James wartet auf ihren unvermittlichen, präzisen Gegenschlag. Kam weniger als 24 Stunden später und zielt direkt auf den Vorstand. Brenda Chenner hielt die Benachrichtigung zuerst. Sie brauchte ihn Nachverletzungsversammlung ein, wirkte Brenda, als sie in James Bro hielt. Sie nutzte ihren Percentage beerstanden Teil, ihn Stimmung sofortigen von als Chief Operating Officer zu fordern, unter Berufung auf die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen und die Verletzung der Trondristen Pflicht. Sie bewegt sich genau, murmelt James, und lädt sich an seinen Skriptists. Sie wenn ich in der operativen Kontrolle bleib, kann ich ihre Hände wieder binden. Sie hat die Auflösung des aktuellen Vorstands gefordert, und deren Genehmigung der Phoenix Labs ist later als Beweis für Inkompetenz eingeführt, vor Brenda fort und beprüft die Gerichtssekt. Sie will ihre eigenen Direktoren einsetzen, die Liquidation abdecken werden. Das war der Korporativ Todesstoß. Wenn der Vorstand aufgelöst wird, verlor James seine letzte Verteidigungslinie. Und wenn als Co-abgesetzt wird, kann nicht einmal mehr das Abexabquartier betreten, ohne hingeleitet zu werden. Wann ist das Treffen, fragt James. In 3 Tagen. Sie hat die minimal erforderliche Frist eingehalten. James wusste, dass in Action Substimmung nicht gewinnen konnte. Elina hatte Percentage. Die Einzigartigkeit, sie aufzuhalten, bestand darin, den aktuellen Vorstand, eingeführt von Marcus Thorne, die zu bringen, sich auf sein Seat zu stellen und das Treffen zu verstehen, willigt unter Berufung auf Verfahrensfrist, als, sie zu gewinnen. Rief Marcus Thorne sofort an. Marcus, Sie haben das Video gesehen. Sie kennen Absicht. Wenn Sie erlauben, den Vorstand aufzulösen, verlieren Sie als, Glaubwürdigkeit, Wunschnis an das Unternehmen, argumentiert James, sein Stimme war eingespannt für Verzweiflung. Thorne hat jedoch Angst. James, die Akte ist im Keller. Wir stehen vor einer Sekundersitzung und jetzt einer strafrechtlichen Beweisen. Die institutionellen Investoren streben nach Stabilität. Elina Vance hat Percentage. Wenn wir unser Wetter setzen, wird sie uns persönlich wegen Behinderung des Willens der Mehrheitsaktionen verklagen. Ich habe eine Familie, James. Ich kann mein Rent nicht für ihren persönlichen Krieg riskieren. Es ist nicht mein Krieg, Marcus, es ist das Berleben von Ethics. Es wird ihr persönlicher Krieg in dem Moment, als sie die Neuronetsbart gestohlen haben, skastelen zurück. Der Vorstand ist gespalten, James. Die Hälfte von uns will sie unterstützen, aber die andere Hälfte will ihnen Deal mit Vance machen, den Skaden zu minimieren. Wir brauchen einen Kompromiss. Kompromiss war das ein Wort, das James nicht vertragen konnte. Wusste, dass Elina Vance keinen Kompromiss einen, sie führt es. Wenn sie für meine Absetzung stimmen, geben sie die stillsam Aktenberichter, warnt James, kalt wat sitzt die Verzweiflung. Denken Sie daran, wenn Sie mit Milliarden Debunkern und Sie den Lieutenant Mitarbeitern gegenüberstehen. Thorne legt auf an James mit der erstreckenden Erkenntnis zurück, dass der Vorstand,
sien ingeblick loyalen Vugdeten, unter dem finanziellen Druck zusammenbrach. Brenda, wie immer Pragmatikerin, hat bereits angestrengt. Wir müssen sie juristisch treffen, James. Wir haben den Checker Overtrag. Wir müssen nutzen, wahres Motiv durch aufzudecken, bevor die Actionersversammlung stattfindet. Aber der Richter ist langsam, wies James hin. Wir brauchen sofort Mannemen. Wir brauchen ihn einstweilige Ordnung gegen die Durchführung der Actionersversammlung, basieren auf arbitrarischen Absicht, den Unternehmenswert zu zerstören, zeigt Brenda einen Entwurf bereits den Antrag. Es ist ein großes Risiko, aber wir müssen es versuchen. Der Checker Overtrag ist unser Rachender kalt. Gerard als Brenda zusammen Wallstein zurückhielt, erhielt James ihnen wieder einen Ruf, diesmal von du Alistair Finch, dem Leader der Jetstein von Phoenix Labs. James, wir haben ein Problem, Alistair sten war eingespannt. Die einstweiligen Orden fährt nicht nur unser Kontinent. Die Sheriffabteilung ist bereit mit ihnen Haftbefehlen unseren temporen Bro eingetroffen, physischen Vengeancewort, einstweilig der Hauptsache und der proprietaren Backups, zu beschleunigen. Sie behaupten, es sei Teil des strafrechtlichen Ermittlungen wegen Unternehmensdiebstahls. James bleibt vor. Elina wartet nicht auf den Zivilprozess, sie nutzte die strafrechtlichen Ermittlungen, seinen Widerstand zu demontieren. Wenn sie die Server nahmen, wird die Neuronat AI, die Gesamtzukunft, für den Rettinger als riskiert hat, in den Innen des States sehen, bereit, an Elina Vance zurückgegeben zu werden. Alistair, sie müssen sie hinhalten, befahl James, worin sein Jack griff. Lassen sie die Server nicht entfassen. Ich bin auf dem Weg. James, sie haben ihnen Haftbefehl. Sie drohen, mein Team zu verhaften. Halten sie hin, Alistair. Ich bin in 20 Minuten de Brenda, treffen sie mich jetzt bei Phoenix Labs. James sprang in sein Auto, ignoriert Geschwindigkeitsbegrenzungen und rast in Richtung des nicht gekennzeichneten Brauchbuds. Dies war kein juristischer Kampf mehr, es war eine physische Konfrontation. Als James am Büro von Phoenix Labs ankam, herrschte Chaos. Zwei Sheriffsstellvertreter stritten lautstark mit Alistair Finch und einer Handballwürnstiger Ingenieur. In massiver Umzugswegen stand Rekords an der Leiterampe. Sie behindern ein legal Beschlagnahmung, Sir, strie ein Deputy Alistair an. Bewahren gestiges Agentums strie Alistair zurück. Sie können nicht einfach beschlagnahmen. Ist hochsensibel. James ging an den Deputies vorbei, sein Agent auf Alistair gerichtet. Wie ist der Lage? Sie haben einen postellen Haftbefehl für all Vengeancewort, die von Apex Dynamics an Phoenix Labs betragen wurden, flüsterte Alistair, bleich. Sie wurden das prima Rechenzentrum auf diesen Lastwagen laden. James sah den Deputy an, der die Leuten so haben stehen. Ich bin James Sterling, der Q von Apex Dynamics. Ich habe die Betragung dieser Vengeancewort genehmigt. Dies Beschlagnahmung basiert auf einer Leitverteidigung strafrechtlichen Beweisen, die von einer feindlichen Aktion einrichtet wurde. Wir haben einen von einem Richter unterschriebenen Haftbefehl, Herr Sterling, sagt der Deputy, unbeeindruckt. Wenn Sie sich müssen, werden Sie verhaftet. James dächt schnell nach. Kann Sie nicht bekämpfen. Kann den Haftbefehl nicht ignorieren. Aber kann die Einsatzung, die Elina Vance mehr als Alzener versteht, die Kontrolle über die Erschlung zu verlieren. Gott sei James und trat leicht zurück. Sie können die Vengeancewort beschlagnahmen. Aber ich muss die Daten integriert werden der Betragung sicherstellen. Ich muss den Abstellvorgang bewachen. Der Deputy stört, berät sich dann mit seinem Partner. 5 Minuten. Kein Lussagen gesteft. James nickt und wandte sich dann Alistair zu. Alistair, können Sie genau zu. Wir werden dies Daten für Sie wortlos matchen. Schaue die Server an, dann zurück zu den Deputies. Ich brauche einen Ihrer Leute, Alistair. Den schnellsten Schreiber, den Sie haben. Ingenieur namens Kevin, der auf Netzwerksicherheit spezialisiert war, trat vor, zitternd. Kevin, ich brauche Sie an der Hauptkonsole. Ich möchte, dass Sie Ihnen wohlständigen, nicht wiederherstellbaren Mehrfachvorgänge ab des sekundären Sicherungssystem notieren. Jetzt.
Aber James, das sind Jahre der Arbeit, protestiert Alastair. Das ist besser, als es Ihnen zu geben, sistit James. Sie will den Code, sie will die Patent. Sie will den Vergenswort. Behalten das eigentlich Kernwissen in unseren Köpfen und zerstreuen den Rest. Gewinnt fieberhaft sehen in die Zitterten. Der Mehrviertelvorgang war nichts genau, aber war gründlich. Es war ein Politik der verbrannten Erde. James zerstört Milliarden an gestagem Agentum, sein Agents Wunschenes, Elina daran zu hindern, die Kontrolle darüber zu erlangen. Gerard als der Deputy anfing, seit zur Konsole zu bewegen, vibriert James Telefon. Es war Brenda Chen, die Gerard rechtzeitig ankam. James stoppt straight Brenda, hielt auf sie zu und wedelt mit ihnen Stück Papier. Ich habe ihn vorbeigehend medenfrist. Die Richterin halt morgen für ihn Nachsitzungszusammentrag auf Einstweilig Wolfgang ab, und sie hat zugestimmt, die Beschlagnahmung bis dahin einzuführen. Sie gab das Dokument dem Deputy in die Hand. Der Deputy las es, murrt und befahl dann dem Fahrer des Umzugswagens, zu warten. Sie hatten Glück, Herr Sterling, warnte der Deputy. Aber wir kommen morgen weiter, wenn die Richterin gegen sie entsteht. James sah so, wie die Deputies abzogen, dan want sich Kevin zu, der Blitz unterskittert assa. Kevin, haben Sie den Lustvorgang abgeschlossen? Kevins klagte hart. Nein, Sir. Es war so etwa 80% erledigt, als Frau Chen ankam. Das primer Laufwerk ist noch intakt. Aber das sekundäre Backup ist weg. James spurt ihn weil der Erleichterung, gemistet mit Belkit. Hat die total Unternehmenserstrang nur knapp vermeiden, aber hat einmal noch absichtlich jahrelang Arbeit zerstört. Hat ihn Grenz bestritten, von der Neigedichtheit, dass sie bestritten wurde. Sagt James sein Stimme war flach. Jetzt spüren sie alles ab. Nehmen wir die Server, bis wir morgen von der Richterin hören. In dieser Nacht ging James nicht nach Haus. Brenda und Alastair verbarrikadierten sich in Brendas Büro in San Francisco und bereiteten sich auf den kritischsten Gerichtstermin in James' Leben vor. Wenn die Erinnerung zur Einstweiligen Wolfgang verlor, wurde Phoenix-Labs verlieren, als abgesetzt worden, und Elina wurde mit der Liquidation ungehindert fortfahren. Brenda arbeitet unerbittlich und lobt den Checkigovertrag, den Hetzvortrag, zu einem besiegenden juristischen Argument. Wir müssen der Richterin ein Bild malen, erklärt Brenda, auf und abgehend. James hat kein Vergenswort gestohlen, hat ihn Defenses mehr gegen ihn feindliche Action ausgeführt, die vom Verstorbenen selbst geplant wurde. Elina Vance ist kein Familienmitglied, das Versionen sucht, sie ist ein Ingenieurs-Unternehmensworkzeug. Aber was ist mit des strafrechtlichen Beweisen, fragt James besorgt. Wenn der Staatsanwalt weitermacht, ist der Zivilprozess irrelevant. Die Richterin wird die strafrechtlichen Erklärungen nicht ignorieren, aber sie kann sie verlangsamen, wenn wir beweisen können, dass Eliners Handlungen beschuldigt sind und ausgleichlich auf die Unternehmenserstrang abzielen, sagt Brenda. Wir müssen uns auf die Absicht konzentrieren. Wenn sie arbeiteten, dachte James wenig über die Zukunft des Unternehmens nach und mehr über Richard. Warum soll der Mann, der sein Leben dem Aufbau dieses Imperiums gewidmet hat, jemanden hören, es zu zerstören? Es geht Control, James, vermutet Brenda, als sie Richards psychologisches Profil betrifft. Richard Sterling war ein absoluter Diktator. Kann den Gedanken nicht ertragen, dass sein Stefan nach seinen Tod langsam skeetert. Wollte ihn etwas des Ende. Wollte Chess. Hat dies als ein grove Vorstellung inszeniert, wie der entweder das Unternehmen bei einem massiven Verkauf hellbrennt oder sei, sein Sohn, beweisen, dass sie exekutionsgenig sind, ist zu retten. Wollte, das ich Wort, flüstert James, die Erkenntnis treffen wie ein körperliches Klag. Hasste die Idee, aber sie war wahr. Richard hatte ihn jahresentlang vorbereitet, aber nur unter der Annahme, dass James sich an die Regeln halten würde. Jetzt zwang Richard an, die Regel zu brechen, und der Abtrennage für zu werden, denn das Imperium tatsächlich bracht. Am nächsten Morgen war das Gerichtsdebüt in Palo Alto ein so. Die Medien hatten den Versailles der Beschlagnahmung bei Phoenix Labs aufgegriffen, und die Justiz war jetzt landesweit auf der Titelseite. Elina Vance kam makellos an und strahlt ruhiges Selbstvertrauen aus.
Sie war zeigt der Urslam bewusst, die James geschaffen hat, und sie war bereit, für mit is zu bekämpfen. Die Bewissanalyse zur derhaften Instwilligen Wolfgang war in dual mit hohem Einsatz. Julian Hayes, Eliners en Walt, Mord James wegen des Diebstahls, der Vengeancewort und der Verletzung seiner trügerischen Pflichten. Herr Starlings Handlungen waren verzweifelt, criminal und durchschnittlich vor den Wort des Unternehmens, donnert Hayes. Versucht, die Technologie als Diesel zu nehmen. Dan betrat Brenda Chen das Wort. Sie war ruhig, methodisch und verheerend. Religion als Beweismittel den Vertrag zur Liquidation vor, den Richard Sterling vor 6 Monaten von Midwest Holdings Olk, einer Firma, die damals von der Kulturin, Elena Vance, geführt wurde, gekauft hat, erklärt Brenda anhielt das Dokument Hotch. Das beweist, dass Miss Vance's Absicht niemals darin bestand, Apex Dynamics zu fahren. Absicht war vorbestimmt, ist zu liquidieren, kim einer bereits bestehenden professionellen Vereinbarung. Sie sah Elena direkt an. Miss Vance ist kein trauriger Tochter, die Erbschaft, sie ist ein Ingenieur Unternehmensattenderin, der letzte Assault sucht. Sie handelt nicht im Interesse des Unternehmens, sie handelt im Interesse ihres Privaten, zerstörerischen Vertrags mit dem Verstorbenen. Die Empfehlung des Vertrags ist ein Skockwell und Durchsatz und unpressbarches. Julian Hayes sprang auf und protestierte. Irrelevant. Der Erblasser kann einstellen, wenn will. Das Codicil set jade für Vereinbarung und Jord das Agentum. Agentum zum Zweck der Zerstrung ist kein Verwaltung, Jurgen Connor Brenda gestickt. Bitten das Gericht, die Minderheitsaktion und die Unternehmensinit für Erbswilligen, an voras die Planten Hinrichtung zu setzen. Die Richterin sichtlich irritiert über das Drama, ordnet ein Pass an. James bebachtet Elena Vance, die zum ersten Mal erstatterte. Fassung hat bekommen. Sie hat nicht erwartet, dass James die Checkige Acquisition aufdecken würde. Der Pass nähert sich Elena James und Brenda, flankiert von ihren beiden Juristinnen. Sie hätten die Erfindungen nehmen sollen, James sagt Elena, stemmerlich unwütend. Sie zerstreuen den Wort ihres eigenen Erbs. Ich schätze das Wunschnis, Elena, kontert James und erweitert ihren Blick. Sie können das Geld aus der Liquidation der Altwungen behalten, aber sie werden die Technologie niemals anfassen. Phonics ist sicher. Phonics ist ein Freund, an einen Drohgefängnis, erinnert sie ihn mit ihnen kalten Drohungsten. Und der Vorstand stand morgen bei ihrer Besetzung ab. Sie verlieren, James. Sie entwerfen sich als Slytherin, stas James zurück. Die Feindlichkeit kann jetzt die Wahrheit. Sie können die juristischen Sklechten gewinnen, aber sie werden die Teil von Epics niemals und massiven feindlichen und politischen Widerstand verkaufen können. Sie werden taxis sein. Elena Wilchelt, ein Denner, erstreckender Ausdruck. Tatsächlich ist nur ein Verhandlungstaktik, James. Sie beeinflusst nicht den Entries. Und was den Verstand betrifft, ich habe die Stimmen, die ich brauche, bereits gesichert. Morgen Nachmittag werden sie als Apex Dynamics ausgespürt sein. Sie werden nichts haben. Die explained Homeworkers. Die Richterin war sichtlich beurteilt von der Komplexität und dem Asthma des Konflikts. Sie entsteht bei die Einstweilige Wolfgang, angesichts des stark umstrittenen der Unternehmensaktionen und der dokumentierten Beweis für die bereits bestehende Liquidationsvereinbarung der Kulturen, das Gericht zu diesem Zeitpunkt kein derhaft die Einstweilige Wolfgang gegen Phonics Labs erlassen. James und Brenda tasten einen Blick des Triumphs aus. Sie hatten die Kerntechnologie gerettet. Aber der Sieg war von Kurzer der. Die Richterin fuhr fort, angesichts der ernsten Natur der entscheidenden strafrechtlichen Ermittlungen und des Instinkts ins Interessenkonflikts, bleibt die Einstweilige Ordnung zur Einführung der Vengeancewort von Phonics Labs in Kraft, bis die strafrechtliche Beweisung geklärt ist. Ferner kann dieses Gericht die Unternehmensführung von Apex Dynamics nicht beeinträchtigen. Die vermorgen angesichts Aktionsversammlung wird wie geplant stattfinden. Es war ein Unentschieden, aber ein Verheerenes für James. Phonics Labs war vor der Bestlegnung sicher, aber es konnte nicht operieren. An morgen wird Elena in as der Firma wollen. Sie hat gewonnen, flüstert James Brenda erhalb des Gerichtszels zu. Sie brachte die Einstweilige Wolfgang nicht. Sie brachte nur die Abstimmung. Ich bin raus.
Noch nicht, sagt Brenda, Kiefer waren gespannt. Wir haben noch Hudebend. Sie haben immer noch die operative Control, bis da jetzt immer morgen nicht mit formell ausgesucht ist. Wir brauchen einen Abfallplan, James. Wenn sie abgesetzt wurden, was ist das ultimative Backup? James blickte auf das Apex Dynamics Hauptquartier, das in der Vornaufreit, ein Denkmal für sein Jahresintellingarbeit. Am Wort klar, dass ein letzte Karte zu spielen hat, einen letzten Akt des Trotzes, der entweder das Unternehmen retten oder ins Gefängnis bringen wird. Sie will die Struktur zerstören, Brenda, sagt James, ein rücksichtsloses Feuerbrand in seinen Augen. Ich werde die Struktur wortlos matchen, bevor sie diese kommt. Ich kann die Abstimmung nicht stoppen, aber ich kann die Liquidation stoppen. Why, James? Apex Dynamics ist sich auf massiv, proprietor Datens und komplex, miteinander verbundenen Internsystem, jene de Dinge, die ich 20 Jahre lang aufgebaut habe. Wenn ich abgesetzt werde, kann ich kein selber, verkaufbar Operation verüben. Schaue Brenda an, die Entscheidung wird getroffen. Ich werde Apex Dynamics zum Absturz bringen. Nicht zerstören, aber lahmlegen. Ich werde ein massiv, Unternehmensweit-Systemsprung initiieren, die nur rückgängig matchen kann. Ich werde die Update nachher bestätigen, so dass sie on meinen Inseln unglücklich zu Inseln sind. Ich werde das Unternehmen unliquidierbar matchen. Brenda starrt ihn entsetzt an. James, das ist Sabotage. Das ist ein massives Verbrechen. Das ist, als würden sie dem Staatsanwalt allbeweis für ein volatilen Aschendigen. Es ist als der ein sich weg, dies 5000 Arbeitsplatz zu retten, konntert James, völlig ruhig. Wenn sie ein funktionierendes Unternehmen liquidiert, bekommt sie Milliarden. Wenn sie ihn entfahren, gespart digital Festung erbt, bekommt sie nichts als massiv juristische Kopfschmerzen. Sie wird die Vengeance nicht verkaufen können, sie muss mit mir verhandeln, sie freizuschalten. Sie werden das Unternehmen als Diesel halten, warnt Brenda. Ich halt das Wünschen ist als Diesel, korrigiert James. Sie will Unternehmenskrieg von spielen. Ich werde sagen, wie nicht Politik der Verbranten seid. Ich habe 2 Jahre damit verbracht, dies digital Festung zu bauen. Jetzt werde ich sie gegen die Person einsetzen, die versucht, sie niederzureißen. Wenn sie das tun, James, verbrennen sie erbrechen, Ruf an möglicherweise ihre Freiheit, sagt Brenda, Stimme war von Bewunderung und Angst durchzogen. Ich habe mein Leben dieser Firma gewidmet, Brenda, sagt James, ähnliches, bitterslchen anspielt sein Lippen. Ich werde nicht so lassen, dass ihn gestas der Vergangenheit meines Vaters hereinspacert und sie skreddert. Morgen stimmt der Verstand ab. Hier eben sorge ich dafür, dass sei, wenn sie die Kontrolle benimmt, in Krieggebiet erbt, kein Skatkammer. Der Plan war einfach, fortschrittlich und erfordert absolut Geheimhaltung. James hat am Lauf der Jahre mehreren Abfall, Killswitches, in das Epic-Network eingebaut, redundant Sicherheitsminimum, die extern feindlich Barnahmen verrieten sollten. Jetzt wurde sie gegen das Unternehmen selbst einsetzen. Wies Brenda an, ein letzt, Jurististin und Freierklung vorzubereiten, die sofort nach der Abstimmung des Verstands veröffentlicht worden sollt, in der erklärt wird, dass die Systemsprung ein obligatorische betriebliche Pass zum Skids der Unternehmensintegrit, wenn des Bürgens sie. Als die Sonanträgung, fuhr James zurück zum Apex-Hauptquartier, dem kolossalen Monument ist Glas und Stell für die Ambitionen seines Vaters. In die Hauptsicherheit und benutzte den diskreten, wenig bekannten Worten singen, deiner für sein Jahren installiert hat. Ging durch den leeren Korridor, die still des massiven Gebiets verstört seinen eigenen Herzschlag. War ihn just in seinem eigenen Imperium und bereitet sich darauf vor, den Stecker zu sein. Erreicht das Hauptrechenzentrum, ein kalt, Kammer voller blinkender Lichter, das Zentralnervensystem von Apex Dynamics. Setzt sich an die Primerverwaltungskonsole, sein Finger roten bei der Tastatur. Hat Minuten Zeit, bevor sein Zugriffsprotokoll alarmmusseln worden. Begann die Befehlsequenz einzugeben, einen komplexen, vielfältigen digitalen Prozess, der darauf ausgelegt war, wichtige Metadaten zu bestätigen, wesentliche Alten Banken mit ihnen einzigartigen, unzerbrechlichen Schlüssel zu verschlüsseln und ihnen Volksnachrichtsystems zu initiieren. Schafft ein digitales Labyrinth, ihnen Gordes in Noten, dessen Entwurren selbst die besten Experten watchen, will ich Monet,
in een sprachnemen word. Als die script zullen beginnen, tot een benedicting af zijn bildschirm af, een direct netrited van een undekenten, verstel selten adres. Van, ev. An, jas. Ich wie, was du tust. Is es jena das, was ich dan word. Aber is word nicht funktionieren. Du bist vorhersehbar, James. James start, zijn fingers squatten bij de letzten bevelsequens. Elina beobachteden. Sie had seinen Sag anticipiert. Aber way. Van, jas. An, ev. Du wirst nicht als einen Richard urban, Elina. Van, ev. An, jas. Du hast die Illusion der Kontrolle gehabt. Ich heb den Mechanismus der Zerstrung gehabt. Nun sag mir, James, wo hast du die Hardbackups der Neuronen versteckt? In kalter Scare lief James Burdenorken. Sie wollt nicht nur die vornen Server, sie wollt das letzt, wirklich sicher Backup, das watchen an einem externen Ort versteckt hat. Wenn sie das fand, kann sie die Phoenix Labs in Führung umgehen und den Code sofort verkaufen. Arbeitet die Ingebe des letzten Befehls, uninitiiert de Volstendight Systems per. Die Literarum Rechenzentrum flackerten Kurs, und den Wort der Kanzlerenbildschirm dunkel, setzt durch ihn Sage, uns Meldung, System offline. Subritzel so erforderlich. James stan auf, die still des Gelten Imperiums umgaben. Hat is geschafft. Apex Dynamics wurde der sofortigen Liquidation sicher, aber James Sterling war non official in Wortskaff Krimineller, in Staatsfeinen in Fulchling Versiner Agenen Family. Dritt sich das Rechenzentrum zu verlassen, nur abrupt stehen zu bleiben. Antramen, beleuchtet von den Nachrichten, stan in advance. Sie war nicht allein. Sie wurde von zwei bewaffneten Sicherheitskräften flankiert, kein Apex-Mitarbeiter, sondern Privatauftragnehmer. Ich hab dir gesagt, dass du vorhersehbar bist, James, sagt Elina antreten den Raum. Sie hielt ein kleines, silbernes Objekt, einen altmodischen Stolzkartenloser, den James sofort erkennt. Der Worten sein, den du benutzt hast. Ich hab des Stolzer Hut nachmittag ausgetestet. Ich besitz das Gebüt jetzt, erinnerst du dich? Und ich wusste, dass du die Kernwort nicht in Ruhe lassen würdest. James bekam ihn well isiger Panik. War gefangen. Du kannst die Sporen nicht stoppen, Elina, fordert James heraus und versichert, das Sustrollen. Das System ist offline. Du brauchst meinen Stolzel, es rückgängig zu machen. Elina lächelt, dasselbe dun, professional lächeln. Vielleicht. Aber ich brauche deinen Stolzel nicht, den Krieg zu gewinnen, James. Ich muss nur warten, bis der Verstand morgen abstimmt, und dann werde ich ein Team der besten französischen Hacker der Welt engagieren. Sie werden watchen, welche wir brauchen, den System zu knacken. In der Zwischenzeit ist das Unternehmen stabil, und du bist irrelevant. Wir watchen werden den Marktandel des Unternehmens ten, Stas James zurück. Und dies Vergenswort werden verneint sehen, wenn du meinen Insellandskar herausgefunden hast. Du bist ein Liquidatoren, Elina. Du spezialisierst dich auf Geschwindigkeit. Du hast durch den Fenster verloren. Seilchelt, ein klein Erstrecken gest, die eigen nicht erreicht. Aber du hast eins vergessen, James. Ich brauche das Gesprächssystem nicht, den eigentlichen Preis zu verkaufen. Die Neuronet ei. Wo ist das Hardbackup? Ist es sicher? Und ist es nicht auf dem Epexund, sagt James, sein Kiefer spannt sich an. Hat diesen einem sicheren, externen Tresoren nebeta versteckt, unterstickten von Mentalgesellschaften. Weigert sich, den Kern von Phoenix Labs aufzuheben. Elina sift, der Tanwar vergert. Lassen wir die Vitrolic, James. Wissen beid, was Richard Walt. Wollt kein Stillzerg. Wollt einen Kampf. Wollt ihn Sabers, engeltiges Ergebnis. Wollt, das ich Theater, damit du kassieren kannst, sagt James bitter. Nein, sagt Elina, Tenfall war plötzlich ernst. Sie hab den Stolzkartenloser auf und vor langsam mit den Damen das Agenefte Plastikhus.
Wollt is sinner kenner den woord van het ek dynamics verstand. De blobst, hat uns des gebracht, bis zum Zukunften. Da legst du falsch. Hat uns des gebracht, de Wahrheit Zukunften. James runs out de stern. Wovan redest du? Der Checkig overtrag. Du hast die Liquidationsvereinbarung gefunden. Herrlich gesagt beeindruckend. Aber du hast die Letztzeit verpasst. Elina Griffinier en Zugjack en Zogin Kleins, gefaltet stuk papier heres, kein Rechtsdokument, sondern ein handschriftlichen Notice. Zij legt es neben den Stilselkartenloser. Als Richard mich voor 6 Monaten huurt nicht nur ein Liquidatoren an. Huurt gemenden an, der de complexest Unternehmenserschlägen der Geschichte durchführen könnt. Lei mich ein Vertrag unterschreiben, der Vorsa, das, wenn die Verblieben operative Fragen, also du, nach seinem Ted kein sofortigen, drastischen Manemen ergreifen wird, de Kerntechnologie vermeiden Liquidationsplan zu retten, dan das Kodizel, das Agentum an mich bergert, rechtlich anwältig worden das Gesamtunternehmen an ihnen gemeinsamen Trust betragen wird. James starrt sie an, sein Verstand Tumult. Was? Hat mich gezwungen, dich zu bekämpfen. Hat dich gezwungen, rücksichtslos zu sein. Hat dich gezwungen, den trainerische Plicht zu verletzen, Unternehmensdienststelle zu begehen, der Abhängig für zu werden, denn das Unternehmen braucht, auf dem modernen Markt zu bewerben. Wenn du den Stichsel einfach akzeptiert hast, wenn du mich nur zivilrechtlich wirklich und geordnet hast, etwas liquidiert worden, etwa für die Arbeit get bezahlt worden, aber das Agentum war an die Wohltätigkeitsorganisation zurückgefallen und die Sterlings mit nicht zurückgelassen. Elina's Blerigen, Richard Schoenlich, waren jetzt intensiv. Wollt nicht, dass ich ein Unternehmen erb, das von einem pflichtbewussten Sohn geführt wird. Wollt, dass ich ein Unternehmen erb, das von einem rücksichtslosen Sohn geführt wird, oder, wenn du stierst, ein Unternehmen, das zerstört wird, anstatt langsam zu sterben. Und du, fordert James. Wenn ich gestiert war, dass du das Unternehmen einfach an die Wohltätigkeitsorganisation gehen lassen. Ich hätte mein wohlverträglich vereinbart gebe für den Liquidationsdienst erhalten, der betrüglich war, gab Elina ehrlich zu. Ich wurde bezahlt, einen Plan auszuführen, unabhängig vom letztendlichen Agent mehr. Aber des Stolzelsam Vertrag war den Handeln, James. Richard hat ein Secretsystem in das System eingebaut, nur wenn du bewiesen hast, dass du den Killerinstinkt hast, die Technologie zu retten, wird mein Agentum wirklich gültig. James fühlt ein seltsam Missung aus Belki der Region im Verrat und snickerschendem Respekt für die Verrat genialet seines Vaters. Es ging nicht ein oder Elina, es ging den o. Also, mein Entscheidung hat eben, die Systemspur, die Sabotage, das war die let hard fried James. Ja, bestätigt Elina. Indem du das System gespürt und des der Beschlagnahmung der Neurone patent weitersetzt hast du bewiesen, dass du die Zukunft der Technologie bei den persönlichen Sicherheit und die Einhaltung von Gesetzen stellst. Du hast bewiesen, dass du der rücksichtslos Sohn bist, den Richard einmal wollte. Siehst du die handschriftlichen Notiz ist. Es war Richards Charakteristik, ausledend unterstreicht. Die Notiz war kurz, wenn James beweist, dass der Zukunft würdig ist, müssen sich die beiden auf die Bedingungen der Teilung einigen. Dies Notiz, erklärt Elina, wird mit dem Sweden Kodizel versiegelt, das die Teilung der Verjenswort darlegt. Sie ist nur gültig, wenn wir die Bedingungen von Richards anerkennen. James starrt die Notiz an, sein in zitternden Licht. War kein Krimineller, war ein Gewinner, nur in dem kompliziertesten, gefährlichsten Spiel, das man sich vorstellen kann. Die Teilung der Verjenswort, sagt James langsam und sah Elina an. Was sind die Bedingungen? Richard war nie im Alternatex interessiert, der afgebildeten Verteidigung, der Altvertriebsinfrastruktur. Hast du die Effizienz, die du behelfen konntest, sagt Elina. Wollt ihn selber, Splink Kern Innovations nicht. Phonics Labs. Die Teilung ist einfach, James. Du leadest Phoenix Labs, free von meiner Emischung, mit der vollen Unterstützung der Neuronetpatent und des Kernteams. Ich werde die Liquidation der verbliebenen Text Dynamics Verjenswort obliqueln, die Immobilien,
de elfpatent, die Vertriebsabteilungen. Ich wurde den Ertrag des Zerstörung maximieren, und die als wurden Phoenix Labs und die Familientrust finanzieren. James start say an. Du willst mein Bankroll sehen? Ich will mein Vertrag erfüllen und den Familienreichtum maximieren, korrigiert Eliner. Und ich will sicherstellen, dass die Einheit, die ich finanziere, Phoenix Labs, mein Geld nicht für eine Physischen Operationen verschwendet. Wir sind Partner in dieser Sache, James. Du bist die Vision, ich bin des Front. Du erstaffst, ich monterisiere. Es wird die perfekte, Bingstudien seiner Arbeiten verkehren, jene die Balance, die Richard sein Leben lang versucht hatte zu erreichen und gesteuert war, bis jetzt. Hat sie geslungen, sie durch Konflikt zu erreichen. Du stallrechtlichen Schritt fallen, die einstweilige Wolfgang, die Separation, die strafrechtlichen Erklärung, fordert James. Dicht. Ich sehe sofort zurück, oder Berufung auf ein Missverständnis des Glieds der komplexen Unternehmensstruktur, die vom Verstorbenen etabliert wird, stimmt Elin zu. Ich werde sicherstellen, dass dein Zugangsnetzwerk wiederhergestellt wird, damit du das System inspirieren kannst, was die Rechen stabilisiert, ein Judith Liquidation zu ermöglichen. Und du, James, musst mein Rolle bei der strategischen Umstrukturierung von Apex Dynamics völlig unterstützen. James möchte ihn passen für sich mit der Hand durch die Herr. Das war Kapitulation an sich in einem. Wird den Namen Apex Dynamics verlieren, das Unternehmen, auf dessen Former sein Leben lang vorbereitet worden war, aber wird die Zukunft gewinnen, frei von der Unternehmensbürokratie an Richard Score Hand. Wird Phoenix Labs gewinnen, selber und finanziert. Und des Schlüsselkartenloser, fragt James, und zeigt auf das silberne Objekt auf dem Tisch. Elinus denkt im Innenblick, der endlich ein menschliches Aufflackern fehlt, welch Belustigung. Das ist der Generalschlüssel zu jedem System, das Richard Jemmels gebaut hat, James. Einstweilig des Geneigen, das du gerade gespürt hast. Hat ihn mir gegeben, als den Vertrag unterschrieb. Wusste, dass du versuchen wurdest, das System zu sparen. Wollte nur sehen, ob du den Mut dazu hattest. James erkannte, dass die Digital Sludge nicht gewonnen hat, hat lediglich die letzten Forderung des Tests erfüllt. Verstanden, sagt James und streckt sein Hand bei Dentists. Elinus geteilt sie fest, griff war kalt und professional. Willkommen in der Familie, James. Jetzt bringen wir dieses System wieder online. Wir haben ein Unternehmen zu demontieren. Die nächsten Wochen waren ein Warbel intensiver, hochkarätiger Zusammenarbeit. Brennechen, öffentlich einsetzbar James Sabotage, begeistert von der juristischen Notausgang, den Richard konstruiert hat. Sie arbeitet mit Eliners Richtstein zusammen, ein Cascade von Rücknahmen und Klarstellungen einzurichten, die Preisverbelfen in den Marktgerät so weit stabilisierten, dass Elina mit ihrer Arbeit beginnen konnte. James, wieder eingesetzt als sie den non-affitaten Phoenix Labs, arbeitet mit Alistair Finch zusammen, das Neuralneteam in derhaft Einrichtungen Siedel zu verlegen, weit von der toxischen Umgebung des Silicon Valley. Sie waren finanziert, frei und konzentrierten sich ausschließlich auf Innovation. Elina Vance, jetzt die Interimste der verbleibenden Apex Dynamics, oder Legacy Apex, wie die Presse ist nennt, führt die Liquidation mit der Streckende Erfahrung durch. Sie war genau das, was sie behauptet zu sein, die besten gestafft. Sie verkauft das massive Hauptquartier in Palo Alto, die effizienten Verteidigungsanlagen und die veralteten Vertriebsabteilungen und maximiert bei jeder Gelegenheit die Ertrag. Sie wickelt die Entlassungen von Tausenden von Mitarbeitern mit kalten, präzisen Erfindungsspekten ab und verwandelt James emotional Belastung in ein sauber Finanzbalance. Die Stieg nachher öffentlichen Stabilisierung bei der Entdeckung der Umstrukturierung ein letztes Mal in der als Investoren den Stieren Kapitalwun as der Warngenstreuung erkennten. 6 Monats später wurde Apex Dynamics offiziell aufgelöst. Der Name Sterling war von der Nasdaq verschwunden, ersetzt durch den leisen, privat gehaltenen Erfolg von Phoenix Labs. James sei in sein neuen, bestehenden Büro mit Blick auf den Puget-Sound und beprüfte die Wachstumsprognosen für Phoenix Labs. Sie waren aggressiv, aber erreichbar. Erledigt endlich das Unternehmen, das erleiden wollte, frei von Skatten den massiven, sträflichen Gesellschaftsdienst weiters. Erhielt ihn in Quartalsbericht von Eliner.
Zij liet nun das Sterling family office, een massive private equity firma, die as den liquidations entstanden war, was sie zu einer der reichsten Firmen des Landes macht. Elinen rief nicht oft an, aber wenn sie es tat, war das Gespräch einmal kurz und rein transactional. Phonics Labs erreicht sein Nailenstein, kurz sei in ihren letzten Anruf. Burnrate ist etwas hoch, James. Ich gleich vor, Prognosen für das Drittquartal bis gleich der Hardware-Anschaffung zu überprüfen. Die Hardware ist notwendig für den Chest Generation der Key, Eliner, entwertet James, an ihr Control joint. Es ist eine Investition. All Investitionen müssen Ertrag bringen, James. Vergessen Sie das nicht. Ich stecke an in die nächste Dividendenzahlung as der Legacy Apex Liquidation. Nutzen Sie sie ways. Der Anruf endet. Die Beziehung war functional, aber frei von jeglicher Wurm. Sie waren Partner, während durch ihn gemeinsam Sale, die Verwaltung von Richard Sterlings letztem, massiven Version, aber sie waren kein Family. James sah aus dem Fenster auf den grauen Himmel von Seattle. Hat sein Leben dem Erbe eines Imperiums gewidmet, nur an festzustellen, dass das war Erbe nicht das Unternehmen selbst war, sondern der brutal, aufregende Kampf, seine Technologie zu retten. War gezwungen worden, seine Identität als Pflichtbewusster son abzulegen und die Rücksichtslosigkeit eines Unternehmens entzünden. War der Mann geworden, den sein Vater wollte, dass ist, ein Mann, der Souls Skipfung als auch zurkalkulierten Zerstrandfug war. Richard Sterling hatte, selbst am Tod, die ultimative Fusion inszeniert, die wenigen seiner beiden Kinder, die Vision an des From, verbunden durch die Milliarden, die Engagements an das Jazz, das entfesselt hat. Das alte Imperium war tot. Aber das Wurmchen ist, als Phoenix Labs wiedergeboren, flaggenlich frei. James Sterling hatte den Krieg am Apex Dynamics verloren, aber hatte den Krieg in die Zukunft gewonnen. Und das, Kinder, war das Einsage, was wirklich schuld.